jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax am mbégte bu yaatu di leen dalal ci Eyeafrica TV ci seen programme bi la di sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yi jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ni ki ñu koy defee rek waxtaanee réew mi ci ponk yu bari ci tolluwaay réew mi di fi indi itam ay gan waaye di ci ànd ak suñu jàngatkat yi maanaam panélistes yi nga xam ne saa bu ñu ñëwee fii ci àllarba bu jot da ngeen di yàkkamti di déggee ci ñoom ñuy def ay jàngat yu am solo ci programme bi nga xam ne ñu ngi koy joxe wala ci ponk yi nga xam ne ñu ngi koy rek daal di waxtaanee te itam ci ponk yooyu dinañ ci jukki yu am solo te yaatu am nañ fi gan gu am solo tamit ni ki niñ leen koy defalee rek saa bu ñu bëgg a waxtaanee réew mi ci fànn bu ñu bëgg a waxtaanee dañuy fexe wala jéem a indi koo xam ne ci fànn boobu ñuy waxtaanee xelam màcc na ci lool. Eyeafrica TV noonu lay doxee ndax télé askan wi la moo tax askan wi la fi nekkal lépp lu askan wi di yóotu rek dañ koy fexe ñoom itam di jéem a xëcc ngir mu jege li nga xam ne rek moo di askan wi tey dinañ waxtaanee lu am solo ndax umpulewul leen ni lu jëm ci wàllu ID card muy kayitu jëmm ñu bari ñu ngi ci coow ci biir réew mi ndax ñu bari dañuy wax ne boo demee li nga xam ne rek mooy apply pour am ID card dina jël ay weer laata nga ci jot léeg-léeg sax faraax mën na fa demee xëddin maanaam doo ci mën nga ci ñàkk jot askan wi ñu ngi koy coow waaye leneen loo xam ne tam ci mbirum ID card ñu koy coow mooy immigration yi nga xam ne ñu ngi déploy team ñuy dem ci yeneen réew yi di fa fekk Gambien si di leen defalee foofu ID card jur na jiixi jaaxa am na ñu ko jàppee ne am na benn groupe sax boo xam ne dafa lalu ba woote woon press conference mu jàpp ne yooyu nuñ koy doxalee dafa jëm ci sàcc li nga xam ne mooy élection yu jégmal nii muy 2026 ñooñu noonu lañ ko daal di gisee ak yeneen i mbir yoo xam ne ñu ngi ciy wax ne bu fekkee ne ñi nekk ci réew mi mënuñoo am ID card ngay dem bay fekk ñeneen ci yeneen réew donte que Gambien lañ di leen wutali ID di leen defaree li ID card loolu itam lu ñu war a mën a xool la dinañ ci waxtaan lu yaatu Sandu Dasalame nekk ca Basse foofu itam askan wi ñu ngi dund lu metti bu tawee mën nañu toog ñaari fan ñetti fan wala sax ba ci juróomi fan duñ mën a génn foofu noonu bu jigéen war a wasin seen clinique ba fa nekk doxatul li nga xam ne mooy foofu la ñi daan jàppale jigéen ñi nga xam ne mooy jigéen ñu wéri di maanaam ñu ëmb ngeen baal ma ci kàddu gi bu ñu demee bu war a raw muy wasin dañuy génn dem feneen loolu itam jafe-jafe bu ñuy dund la dinañ teg lenn ci vidéo yi ngeen gis ko seen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nettali ci seen problème ak ndox ak yeneen jafe-jafe yu bari xam naa boobu tamit dañ ciy cof tey rek waaye seen député bi Sékou Ba dinañ fexe jokkoo ak moom wala indi ko fii sax ñu gën a waxtaan ci loolu Yankuba Dabo chairman of West Coast Region wala Brikama Area Council moom ci boppam gis ngeen lim def ginnaaw daaw ci heure bii defoon naa benn report boo xam ne mu ngi jëmoon ci ñi yeewoo West Coast jafe-jafe mbalit ak yu jëm ci wàllu bu tawee rawatina ci jaay yi maanaam ci maquette yi loolu nag saafara si nga xam ne diggee woon na ko def na ko ñun ba ñu doon def report boobu defuñu woon ko ngir suñu bopp dañ ko defoon ngir askan wi ginnaaw nag lii am na dinañ ci def taxaw seetlu des nañu waxtaan itam coono bi yenn ci Gambien ci di daj ca Mauritanie ñoom ñu wax ko waaye tey jilee dinañ am ki nga xam ne mooy ambassade ba nekkal muy Malami Sow ma nekk ci réew Mauritania das nañu ko am ci jokkoo gi muy His Excellency Cheikh Oumar Faye moom dinañ ko am ci bu mu jokkoo gi mu indi ci ay leeral ci wàllu woowee nañu waxtaane nag Parliamentary inquiry bi muy Special Select Committee bi gis ngeen liggéey bi nga xam ne door nañ ko doon te duñ dugg nag ba ci biir a biir ginnaaw mu ngi dem waaye li nga xam ne jos nañ ko waxagum ba askan wi gis ko loolu it des nañ ci waxtaan daal nañu ñëw itam suñu gan gi ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci constituency dinañ ci waxtaan projet yi nga xam ne am na ko loolu itam daas nañu ko laal loolu yi mooy lu ñu ëmb ci programme bi tey fas yéene nañ koo nag tëxëj moo tax tey damay ñaan sama panélistes yi ki may wax nag xam na boppam su ma ne ko daggal rek moom na taxaw bu ma wax gar mi may ma lii su ko defee ñoom time bu ma leen jox rek nañ ko mu ngi noonu am nañ mbégte bu baax a baax honorable am na tey ci suñu plateforme bi xam naa bi mooy first time nga ñëw suñu réew waaye kontaan nañ bu baax ci am la di la mastawu tamit gis nañ tey liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye teewul tey ñëw nga biñ la soxlaa teguloo ci sax baat ñu bàyyi la rek nga nuyoog ñi nga xam ne ñu ngi seetaan so language boo xam ne moom nga confortable rek moo xam soose la Haalpulaar wolof yëpp
you are welcome pour nga làkk ko ba mu des nasaraan waaw parce que suñu local people la ñuy waxtaanee moo tax suñu réew fii local language kese lañ fii encourage so maa ngi lay nuyu bu baax bàyyi la nga nuyoo ak ñi seetaan. ok jërëjëf Mr Mbye maa ngi nuyu suma moromi panelist yi te kontaan naa pour ñëw fii tey waaye foog naa man soose laa gën a mun a sorry to be honest with you assalamu alaikum comme nga fono ñamen drom lafta ka kacadati konton dirol la te lafta kan moño panelisol konton anem fana Mr Mbye and Eyeafrica pour kaje ko yang invite no on this platform and wokola fana jiberal mbela fela ke I konton ila jibero nyankang so wakamala mba adana jam follow da mashallah thank you welcome honorable Mr Cham jërëjëf Garmi maa ngi laa nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci opportunity bi pour ñu ñëw waxtaan ak askani Gambia di nuyu honorable di ko sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koo liggéey ci commission of inquiry bi ñu ngi koo follow te gis naa ne ñu ngi def a very good job ñu ngi leen ci congratulate di leen wax ne ñu keep it up su loolu passé maa ngi nuyu suma naataango yu ma fi nekkal yépp waaye tamit di nuyu suma party leader and secretary general His Excellency the President of the Republic of the Gambia, the Commander-in-Chief of the Gambian Forces, the party leader and secretary general of the National People's Party, His Excellency President Adama Barrow, di congratulate Her Excellency First Lady Madam Fatoumata Bah Barrow, di ko wish a happy birthday tey rek ñu ngi woon ci bureau bi di celebrate birthday am bi gis nañ liggéey bi nga xam ne mu ngi koo def di séddale ay maalo sukur di train ay ndaw yu jigéen loolu yëpp mu ngi koo def am na team boo xam ne dañ jógee ba Nigeria ñëw pour make sure ne ñu train suñ ndaw yi ci different skill areas yoo xam ne yooyu yëpp dañ ko soxla loolu mu nekk loo xam ne rafetlu nañ ko mu ngi séddale ay sukur ci bi région ci yëpp war koo célébrer tamit ci région ci yëpp kon ñuy ñaan rek yàlla defal ko mu ñu fekkee at yu bëree su loolu passé tamit nga may ma ndokkeel ki nga xam ne mooy suñ directeur général National Road Authority muy Mr Souleymane Soumaré ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koo liggéey rawatina ci jamono buñ tollu nii parce que am na yoon yoo xam ne right now jël na responsibility pour make sure ne mu réhabilité leen bokk na ci yooni neema bu gannaaw bi fii nii tay ñu ngi koo defar te loolu noonu mu nekk loo xam ne sawar nañ ci kontaan nañ ci te loolu la ñu ñaax yeneen directeur ci tamit ñuy make sure ne ñuy jege askan bi di xam seen jafe-jafe di leen seet naka lañ leen mun a dimbalee di nuyu tamit ambassadeur Faye di nuyu waa national executive bu National People's Party yëpp di nuyu suñ structure ci biir réew mi yëpp ak ci biti réew bi di wax ne kontaan nañ trop pour bokk ci programme bi jërëjëf yes ma ñëw si Mr Bojang jërëjëf kontaan nañ di dalal suñu gan bi di nuyu suma tooma ak suma broda Mr Dia ak suñu beneen panéliste di nuyu seetaan yëpp dina nuyu gar mi di nuyu suma own family and everybody di ñaanal dëkk bi ak kilifa yëpp yàlla dimbale leen si seen liggéey bi joo leen xel ak good direction ak help bi pour ñu mën a def li nga xam ne gar mi nii yëpp loolu lañ bëgg pour mën a def si kanam macha allah yes Mr Dia gërëm la baax ñu dalal ci beneen suñu programme ñu bokki seetaankat yi fu waay mën a nekk soppe programme yi jox seen wàccuwaay baax am mbégte kontaante dellu ci waat fii si beneen suñu réew programme di dalal suñ gan honorable Omar di ko ziar baax ci teewaayam fii di ko jaajëfal tam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lañ nekkee ci National Assembly bi nuyu suma brother Abdullah Cham ko ziar baax brother Mr Bojang Sankaranka nuyu naa ko ziar ko di am mbégte ak cofeel bu baax tam di nuyu ki nga xam ne mooy Kiifa moom tam mun naa ne suma brother la yàgg na ay at yu bari géej a gisee moo waral na mel waaye ma ngi ko dalal bu baax moom tam si programme bi macha allah yes Mr Kiifa moom suñu senior la ñu lay nuyu so good to have you jërëjëf di nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa santa gan mi di la gërëm yooyu tamit ci plateforme bi nga xam ne yaakaar naa ne njëriñ la ci réew mi yëpp di nuyu honorable Omar bi nga xam ne mu ngi toog Thiam du ma la bàyyi des gannaaw Bojang tamit maa ngi laa ziyaare bu baax
koto Duudu di la ziare comme di nga ko waxee rek rakaab mag ñoo fi daje di wax asalaamaaleykum Gambia di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn su ma si bëggee lim juum kontaan naa tey pour bokk ci épisode bi nga xam ne ñu ngi ko waxtaanee li nga xam ne am na solo lool jërëjëf Garmi di la gërëm ci wàlla boobu. macha allah mi ngo noonu rek lay demee am nañ mbégte bu baax comme niñ koy rek defee waaye laata ñuy dugg ci programme bi nga xam ne xuus nañ ko lu jëm rek ci di Commonwealth Parliamentary Association Africa Region mooy li nga xam ne rek mooy CPA ñu ngi fii si Gambia li nga xam ne rek mooy di 54th annual regional conference muy ndaje moo xam ne regional conference la mooy ñi bokk ci boobule association wala mbootaay ñoom ñëpp ñoo fas yéene daje fii la ci Gambia ren jëlee nag pencum ndawi réew mi fii moo koy dalal su ko defee ki nga xam ne mooy njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow moom mooy daal di ubbi li nga xam ne mooy ndaje mi moom ndax moom lañ def gan gu màggi foofee maanaam guest of honor moom ci boppam nag official opening bi maanaam bis bi nga xam ne moom lañ ko ubbi ngir mbir yi door loolu mi ngi war a doon rek ci fukki fan ak ñett ci weeru August ci weer wi léegi ñu nekk ci 2025 mooy nekk bés bi nga ko war a ubbi fi ñu koy defee nag muy barab bi mu ngi nekk ci dalukaay bi nga xam ne mooy waxtaanekaay bu ñu dippee woon njiiti réew ma woon mooy Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center foofu la mbir yi di amee comme ni ma ko waxee rek guest of honor bi His Excellency la président Adama Barrow réew yu bari ñoo fi daje lu toll ci fukki réew ak juróom-ñeent waras nañ fee ñëw daje ñu mën a nag waxtaanee ci yu bari li nga xam ne sax mooy team bi maanaam cëslaay wi ndaje wi wala sax mën nañ ko woowee laytaay bi mi ngi doon li nga xam ne rek na la ñuy gën a rek dëgërale li nga xam ne rek moo di yoonal maanaam démocratie ak li nga xam ne rek mooy good governance waaye itam lu jëm ci gën a mën a taxaw ci lu jëm rek mooy ci kembaar gi maanaam ci réew Afrique ni ñu fi mën a gën a dëgëre li nga xam ne moo jëm ci wàllu démocratie ak muy democratic governance waaye itam lu jëm ci nas la ñuy def rek ba mën a xeex tamit wala saafara lu jëm ci li nga xam ne rek mooy xeex yi nga xam ne des ko fii ne wala jafe-jafe yi mu des nañ ko woowee jafe-jafe muy conflits yi waaye tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne moo jëmaat ci wàllum koom maanaam économie waaye itam lu jëm ci jafe-jafe yi wala yenn risques yi nga xam ne ñu ngi koy gis wala lii di soppeeku njuux ñu koy woowee climate change mënees na ko joxe loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne mooy team bi ñu war a waxtaanee mu doon team boo xam ne bu am solo la waaye itam amati solo bu baax nga xam ne fii ci Gambie pencum ndawi réew mi ñoo war a host loolu ci réew mi Adama Barrow doon seen gan gu mag gi muy guest of honor moom bi nga xam ne nag mooy ñëw ubbi li nga xam ne mooy boobule nag ndaje ñi nga xam ne nag ñoo di National Assembly yi dinañ fa seen bis la nañ fa mën a nekk speaker ak ñoom seen ak gan yi nga xam ne nag dinañ mën a tàmbalee ñëw ci réew mi jógee ci gox yu fasantikoo yi ngir mën a teewee li nga xam ne mooy boobule mbir su ko defee rek di leen wis good luck ci loolu mu ngoog xam naa honorable la may njëkk ak yow rek du ñàkk nga comment xëy na ci li nga xam ne mi ngi fas yéene am muy di Commonwealth Parliamentary Association Africa Region muy 54th annual regional conference bi nga xam ne Gambie ñoo ko host muy National Assembly bi ñoo koy host xëy na du ñàkk nga comment ci mu doon loo xam ne tamit lu am solo la because team bi muy strengthening democratic governance and resilience in Africa tackling conflicts economic shocks and climate risks muy doon team boo xam ne bu am solo la boo xam ne bu fekkee ne dox nañ ci ba gis ne mën naa indi lu bari ci biir Afrique. jërëjëf Mr Mbaye Pan African Conference bi lu am solo la te fu ma ko njëkkee rek mooy ma nuyu the leadership of the National Assembly mooy the office of the Speaker and also the office of the Clerk comme because soose laa bëggoon a laaka waaye gis naa ne daal bàyyi ma try all of it. I think I can still flow yeah because lu xew mooy ñoom it gis nañ ne comme pour war fee am conférence bi leen la loo xam ne dina mën a am soxla lool si suñ National Assembly bi more especially soo xoolee transition bi National Assembly bi I would call it as a young National Assembly looking at fuñ dooree ak fuñ nekk and also with the transition so yaakaar naa ne lii dina nekk loo xam ne daal dina am that impact on the National Assembly, not just on the National Assembly but as well as
for the country. So lii leen la loo xam ne daal lu am solo la te ñun yëpp ñu ngi welcome the entire event pour gis na ñu fekk ko si jaama te mu mun a jeex tamit si jaama. Masha Allah. Yeah, Mr. Cham. Yeah, thank you very much, Mr. Jammeh. I think ne comme honorable nu mu ko waxee rek foog naa ne tey gis nañ yokkute bu mag a mag a mag mu ngi am si réew mi particularly in terms of international conference yoo xam ne tey ñu ngi ko indi si biir réew mi mu nekk loo xam ne Gambien si yëpp rafetlu nañ ko parce que bu yàggu dara Sahel conference bi gis nga ne last week rek lañ ko wrap up te fii la xewoon si biir réew mi fii nii OIC xew na fi kon tey su nekkee ne National Assembly bi under the leadership of Honorable Fabakary Tombong Jatta right honorable ak teamam bi and the office of the clerk make sure ne ñu indi event bi si dëkk bi foog naa ne at the end of the day Gambia moo si win parce que ñu fiy ñëw suñ ñëwee at least dinañ am loo xam ne dinañ ko yokka si réew mi waaye tamit dinañ fi jëlee dara loo xam ne suñ demee loolu mun naa tax ñu ñëw investir réew mi wala def leneen loo xam ne at the end of the day dina nekk njëriñi réew mi I think ne daal man yii dama ko dee rafetlu torop te maa ngi gërëm nguuri président Adama Barrow parce que tey ñoo yaatal géew bi ñoo yaatal réew mi ba nga xam ne tey fexe nañ ba am di OIC conference center because OIC conference center boobu noonu lu bëri la indil Gambia tey façon conference bu nekk si biir àdduna mun nañ koo xool si Gambia bi te foog naa ne loolu noonu lu nit ñi ñëpp rafetlu la so obviously kon ñu ngi leen di ñaanal rek yàlla defal leen si ndam ba luñ si séntu ak luñ si éene yàlla defal leen si lu kawe seen njortu yàlla mun na ko yàlla leen ko yàlla defal. Thank you. Yes, Mr. Boya. jërëjëf di rafetlu affaire bi yëpp di thank the leadership of the assembly and all the other sub leaders there, the clerk and everyone. See liggéey bu rafet bi ni is good and for us we are very proud especially APRC because doo mun a host this number of people without the OIC project. And kan moko engineer who is the pioneer who has sat and thought of it ne lii war nañ ko mun a liggante am ko dëkk bi is former President Jammeh. Of course government is continuity, is correction along the way, is improvement. So lii ñu ngi koy rafetlu te ñun moom obviously we are very happy because si legacy am la. You take it or leave it loolu dëgg la. And lii dafa baax tamit si dëkk bi because koom-koom bi assuming I don't know but assuming ñii su ñooy ñëw dañoo dem suñu mini market di jënda is good for the economy. They come to the airport, pickups here and there, wala ñu bugg a dem, arts and culture, wala fu ne daal, all those things are there. So ma foogoon ne this is really generally going to be a good thing and it's a testament to the foresight, the visionary leadership of former President Jammeh because lii foofu la mun a hedge to be frank with you. All right. So that is it. di join suma naataango yi rek di bokk ak ñoom ci ndokkale bi nga xam ne ñu ngi ko ndokkale ñoom ñi ko sabablu ba jotaay boobu mu war a mun a am ci réew mi fii lépp loo xam ne njëriñi réew la yokkute la ci réew mi loolu dañ ci am mbégte bu baax ñun ñëpp en tant que juddu réew façon Gambia boobu lañ bugg a gis lu am na njëriñ di ñëw luy mun a isi njëriñ boo xam ne nit ñi dañ cee mun a béy seen waar wala ñu am si seen waala kon di ñaan rek ne yu mel nii yal na yokku yal na gën a bari ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci buntaak banxaas yu mel nii ñoom it ñu war see mun a royee ba isi lu ëppali wala lu ko gën a maaga réew moom noonu la su njëriñ ñëwee ñëpp bokka ko noonu la mel tam bu safaan bi teewee ñun ñëpp ku nekk am na ci wàlla kon ñu ngi see maa ngi see kontaan bu baax a baax. Macha Allah. Yes, Kifa. jërëjëf Garmi di rafetlu suma ñi ma fi nekkal suma panélistes yi seen contribution macha allah li ma si bëggoon a yokk rek ne Gambia bu dul conférence rek waaye ak yeneen summit yi nga xam ne mos nañ ko fee host ñu tàmbale ko ba si AU bi ci Gambia moom yàgg na di host ay summit ay conférence dëkk bi ndaw na waaye li nekk ci biiram dangar bi yaatu na boo ko bàyyi xel bu dul conférence sax bi nga ñëw si religious sax site sax mu bàyyi xel waliwu yàlla yi sax dañ fi dee ñëw Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am mbóot bu fi nekk te mbóot boobu nag ñun xëy na xamuñ ko waaye gan yi fee ñëw xam nañ ko
nga ñëwaat ci leneen loo xam ne ñun am nañ ko loo xam ne dafa jafe ci àdduna bi man mi nga xam ne maa ngi wër di tukki di gis yeneen réew yi nuñ mel muy hospitality dama dee wax gars yi mun ngeen ñoo gën a yaatu tali mun ngeen ñoo gën a gudda taax waaye doo leen ñu ëppa hospitality parce que hospitality bu nekk ci réew mi fii amut fen leneen li ci tegu mooy li nga xam ne yokkute la ci conférence yi fay xew yëpp soo bàyyi xel mu ngi promote tourism and culture parce que ñu bëri ñoo seen njëriñoo nekkul rek ne ci boppi government bi waaye ñi nga xam ne tamit ñu ngi nekk at community level loolu dina bokk ci loo xam ne dina indi koom-koom ci biir réew mi ñaareel tamit dina yokkandeku loo xam ne ci wàllu li ñoo ooyee ay temporal jobs mun naa create ay temporal jobs dafa des how the duration of the summit ba pare di nga mun a networking bi tamit loolu tamit lu am solo la so summit bi li moo indi bëri na koom-koom bi moo indi bëri na fi moo yóbbu Gambie ci jëmma tamit bëri na nga xool yeneen réew yi nga xam ne fu mu nekk nii nga bàyyeel yeneen réew yi seen political instability bi ni mel nga xool the atmosphere of their country when it comes to war and conflicts nga xool Gambie ñun ba léegi ak nu ñoo coow Gambie yëpp eggaguñ ci level yooyu noonu nga xam ne tey doo mën a nelaw yaa ngi xalaat bombe place yaa ngi xalaat yenn façon yi xeex yi moo laa woon ne ba léegi kon smiling coast bi mu ngi fa jógeewut fa li ci des rek man li maa gën a ñaxlu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ci boppi réew mi ak ñi nga xam ne tamit am nañu wàll ak kàddu ci biir réew mi ñun ñëpp ñu bokk ndeku loxo ñu yóbbu Gambie li nga xam ne loolu mooy ko yóbbu sa kanam ñu teg li nga xam ne lu ñoo ooyee party interest am na fu ñoo toll nag Gambie la ñoo gis tey boo xam loo xam ne tey bu dee ci jamono Adama Barrow la tombé moom mu indi ko dinañ ko rafetlu loo xam ne tamit ci jamono Yahya Jammeh la tombé mu indi ko dinañ ko rafetlu parce que yëpp tamit du origaay du dugga Mankamakunda du kiram la ko yóbbu wala du dugga naka la tudd Jammehkunda Kanilaay Gambie moo see njëriñoo dafa mel ni tey l'hôpital tey rek tey bu ko Adama Barrow indi woon tey neex na la naxari na ñëpp fu ñoo faju dañ faa dem yaa xam NPP nga yaa xam ak parti boo mun a doon ñun dinañ ko rafetlu leneen tamit li ma waxtaan ci Gambien si ci wàllu social media ak ñi nga xam ne ñooy di political commentators ñu bàyyi xel ne réew mi ndaw na waaye liñ cee def léegi-léegi daf day sori ci biti torop parce que am na loo xam ne ku nekk nag mun ngaa criticize waaye criticisme bi dafa war a am foo ko war a teg léegi-léegi booy criticize loo xam ne boo xoolee ne lii du yaaxal nguur gi waaye dina yaaxal jëmi réew mi man damaa ne loolu baax na nga ngegenaayoo ko parce que léegi-léegi nañ xool luy yóbbu réew mi ci kanam ak li nga xam ne mooy rafetal jëmi réew mi ci kanam boo xoolee tey Angleterre nga xool Amérique ak yeneen réew yi mboolem loo xam ne mu ngay xeeñ seen biir kër yi duñ ko feeñal de doo ko dégg si seen media yi doo ko dégg CNN doo ko dégg BBC waxuma ne bu kenn wax waaye waxi ñu segga ko bu dee dafa yaaxal jëmi Gambia ñu ngegenaayoo ko loolu laa bëggoon a gàttal ci wax bi that's fine loolu am na solo bu baax a baax mi ngoog su ko defee loolu ñu wis leen rek góor la xam naa ne after nag buñ ko hosté ba pare nañ ci toogaan nag jàngataat ci nan la mbir yi demee xool loolu yëpp du ci ñàkk dinañ ko def su ko defee ñu dem straight ci suñu benn su suñu topic yi tey mooy mbirum ID card maanaam kayitu jëmm gis nañ ne ID card doom bu góor la léegi ci biir réew mi force balaa may dem ci honorable pour moom mu comment ci loolu damay wax rek ne call naa seen PRO bi muy immigration department ko fexe naa ba call seen PRO bi pour bëggoon koo am ci line bi because xam naa ne dafa prompt pour mu ñëw du kii but daf na bi ma ko koolee wax ko ne ko sama tur wax ko tamit programme bi yëpp li ma wax mooy naa ko seen sama press card bi pour mu lu koy firndeel ne man Eyeafrica TV laay liggéey ma def loolu répondre tontuwul ma ba léegi lii la ma doog a tontu ma texaat ko ne ko ndax di nga mën a join tontuwul ma léegi nag ñun su koolee programme bi dañ koy def te dañuy waxtaanee ci mbirum ID card dañ bëggoon te xëy na moom xam na lu ne ci biir loo xam ne ñun xamuñ ko wala muy loolu waaye ñu bari daal lu ñuy rumandaat wala di ko coow mooy ID card am ko dafa jafe. da ngay dem apply mu war laa jël am na xam ne 6 months dafa koy jël am ñu naan 2 months am na ñu naan 3 months ñu ne dafa metti di ko am te gis nañ tamit government bi mu ngi déploy team di ko yóbbu ci yóbbu ko Mauritanie boobu moom leer nañu gis nañ ko pour jox yenn Gambien su nekk foofu ID card ñëpp Gambien seen that's fine but ñi nekk fii tamit te mënuñoo am seen ID card bëggoon nañ moom bu koolee mu kii ci but anyway xëy na bu seetaanee show bi
bu bëggee ñëw indi si explanation wala leeral rek suñ bunt yi ñu ngi ubbeeku honorable gis nga askan wi ñu ci bari ñuy coowee wala jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy daj ci pour am ID card moo xam da nga amoon mu réer wala nga amoon mu expire nga war a renew boo demee def loolu yëpp application wala submission bi nga war a def yëpp soo ko defee ba pare pour jot nag sa ID card problème lay nekk am na ñuy coow ne 2 months ñii 3 months ñii ne sax 6 months ñu bare tey jii ban gis-gis nga jam yéen tamit ay parliamentarian nga defe naa ne gis nañ corrections yu bëri bi contract bi jeexewoon seen diggante government bi ak Simplex gis noonu yéen a ngi doon laaj ci nga xam ne mooy ministre of interior lu jëm ci loolu waaye ba tey mbiru ID card daal saafara guñ ko nit ñi ba tey ñu ci am jafe-jafe te yàggul gis nañ government bi ne déployé na special team bu demoon Mauritania pour wutal ID card wala issue ID card yenn Gambien su nekk foofu mbiru ID card problème beneen bi nit ñi ñu ngi coow am na defoon nañ sax press conférence ne ID card bu ñoo yóbbu ci yeneen réew yi di ko jox Gambien si ñoom loolu noonu doon na loo xam ne rafetluñ ko tey itam ñoom ñu ngi ci tuumaal nguur gi ne ay tactique la yu ñu def pour riig li nga xam ne mooy élection buy ñëw 2026 am na ñu nekk di wax loolu noonu Standard newspaper indi woon na that story yow ban jàngat ngay def ci loolu noonu. Mohamed xam nga nguur soo ko doxal fu ma ko dooree mooy lu ci gën a am solo mooy transparency yaa nga understand te soo xoolee mbiri ID card bi yow saa joxe nga fi exemple léegi ni yaa ngi call a public officer to seek for clarity mu ngi laa jaay ne sa press card soxluloo press card for you to obtain an information si a public officer because xam nga nekk nga citizen am nga loo xam ne bëgg nga koo xam yaa nga understand nga jël sa téléphone call nit koo xam ne yaakaar nga ne moom mooy nit koo xam ne mun na laa jox information boo xam ne leer na pour xam nga bañ a spéculation am comme looy wax si wàllum social media mu ngi ne mu ngi laa laaj ay yoo xam ne comme necessary woon so ci man loolu war naa click si mind ne possibly lu ñoo def jaarut si yoon te ci man lu ñoo def jaarut si yoon lu tax ma wax loolu noonu because ma National Assembly laa nekk buñ doon pass budget bi maa ngi woon si National Assembly bi gisuma benn budget laay bu laa woon ne war nañoo dépense pour jox ay nit ID card outside the Gambia yaa ngi understand te man foog naa ne nguur bi si lu moo dox rek comme in terms of policy am nu mu ko implémenté budget moo ko dee support mooy dépense soo yow laajtewuloo dépense nga bugg a def liggéey foo nekk di jëlee xaalis bi soo buggee xaalis boobu noonu da nga war a delluwaat si National Assembly bi war National Assembly bi ne da nga soxla xaalis pour def ABC waaye dépense bi du ko mut oo amu ko su dee mënuloo def viament soo ñii defuñ loolu noonu yëpp gannaaw loolu ID card yu ñoo joxe ID card mënuloo koo joxe fekk directeur bi saa nut ID card bi oo ñii dañu bëgg a won ne oo dañu bëgg a wax ne ñii dañ joxe ay ID card balaa ñoo dem Mauritanie mais bi Mauritanie dañ dem rek mais bi to confirm pour joxe ID card yi man suma xel loolu la ma nekk di jox because gisaanguma immigration foo xam ne génn nañ pour setal mbir yaa ngi understand gannaaw loolu pour dem issue ID card Mauritanie xanaa national priority la yaa ngi ko fi jógee wax man waa Janjambure la for example Janjambure soo soxlee ID card gaa yaa ngi fa am unit dangaa dem nga dem through the interview waaye printing bi dangaa ñëw ba Banjul war koo print yow xaalis booy dugal di dem ay Mauritanie di pirim param xam nga jëndal the right equipments fekk saa doo ko outsource doo ko contract si biti nga am ko si région si loolu la ñoo ooyee decentralisation su ma soxlee ID card maa ngi dëkk Janjambure yaa nga understand ku nekk Banjul $500 bu moo fay ou $400 bu moo fay man nit mi nekk Janjambure ma mun a fay that $500 or $400 fekk fayu ma extra $300-400 war a travel all the way from Janjambure ñëw fii nii because soo bëggee mu gaaw loolu nga dee def su dee na si def bi nga nekk because printing bi fii la yaa nga understand te ci man leneen lu ma ci gis si wàllum luwa because comme ok constitution bi like for example section 39 bi dafa ne Gambian bu nekk soo amee 18 years da nga war a am voters card
That voters card, so one of the requirements is to have an ID card or a birth certificate or whatever. So lolu mu ngi laa won ne am loi dëkk bi mu ngi joxe doole ne ku nekk war nga am lu mel ni ID card pour nga mun a qualify to vote. So yow pour nga war a am ID card boobu noonu léegi mu ngi naxari yow naka ngay mën a participer to national development because pour nga mën a participer to national development si vote la dee doore soo amul leader bu baax yow dëkk bi da ngaa soona comme soona fu mu emee te ñu nekk si dex gi coono boobu lañ nekk di fees yow waa Saalum nga tey soo buggee ID card Saalum da ngaa dem ba Kawru nga dem nga fay nga def sa submission everything da nga war a dem toogaat sa dëkka for another 1 or 2 months or 3 months sa ID card bi mun a aaga Kawru nit yaa ngi ne di dugga ay flight di dem ay Mauritanie ñu ne ID card la ñoo produce and all not lu ñu war a laajte suñu bopp xanaa loolu national priority la gannaaw loolu fu ñu amee xaalis bi aside that ID card soo ko soxlee broda dafa clair da nga di certain documentations pour wane ne yow Gambian nga ñii ñu nekk Mauritanie maa ñu ngi am loolu noonu leneen lu ñu war a laajte suñu boppa ñu nekk Mauritanie xanaa ID card moo nekk seen soxla bro ñii ay young people la ñoo xam ne ñu ngi dem back way yaa ngi understand lu ñoo doxee mooy maybe suñoo soxla passeport la moo nekk suñ broda yaa ngi Europe gaal lañ jël dem Europe bro yaa ngi understand fu mu nekk nii ñu ngi soxla a passport pour ñu mun a process seen documentation mun a complete seen integration process bi ñooñu noonu mënuñoo jox ñooñu noonu the passport they need we are going out there di joxe ay ID card yoo xam ne fooguma ñooñu noonu soxla nañ lu mel ni ID card so nguur bi fu ma daanal mooy nguur bi dañu war a gestu ci seen policy yi mun a ràññee luy priorité gis nga politique bi suñ ko toppee ëllëg si biiram ñun ñoo cee soona politicien boo gis am na njaboot soo doxalut mbir bi noo ko war a doxalee sa njaboot bàyyi soona soo ma fay 1 million saa su dee su ma gannaaw kóolut bro million bi du ma feeboo du dem mënuma koo manage te dëkk bi loolu moo fi nekk loolu lañ fi gis soo problème buñ am xam nga dem na ñëw na loolu du politique we have leadership crisis and suñ institution yi ñu fa nekk nu ma koo gisee mooy dafa mel ni rek nga am like a football club you know what I mean yaa ngi manage a football club when actually yow dëkk nga am pour manage nekkuloo di ko manage noo ko war a manage bro ID card bi comme noo ko waxee rek ñun National Assembly member lañ foog na suma collègues yi laajte nañ ci ay question yu bëri because amoon na fi waxtu boo xam ne contract bi dafa suspendoon yaa ngi understand benn ID card boobu noonu yow nga ne contract bi was suspended soo soxlee ID card nga dem apply ñu ne la demal nga fay si banque bi receipt bu dee ñëw ba léegi compagnie boo doon diilal yaa ngi understand seen name and logo moo dee appear si receipt bi waaye comme nu ma ko dee waxee la rek it's unfortunate ne ñun am nañ ñoo xam ne ñun si suñu institution yi nekkuñ di dimbale di leadership neither the citizens. all right Mr Cham jafe-jafe ID card ci réew mi ñu bari ñoo ko nekk di yëg di ko joytu loo xam ne ñun dañuy dugg ci biir nit ñi ñu koy wax bëggoon nañ ci def sa special coverage maanaam laaj nit ñi ngeen gis ko waaye xam naa dinañ ko def because mbir mi problème la boo xam ne mi ngi wëy nit ñi di ko coow tey bi ma demee Banjul wëy naa dem ba fi nga xam ne mooy ci immigration bi foofu headquarters ngay gis réaction yi nit ñi ngay waxtaan ak ñoom just as a normal person waaye gis nga réaction yi mu ngi noonu lan nga yow noo ko nekk di jàngate du ma laaj sax lan la si government bi def because soo nekkuloo di liggéey ci government bi but yow as a citizen nan nga jàngate sa fellow citizen si di am jafe-jafe ci wàllu ID card nga gis ne government bi mu ngi déployé di dem ba ci beneen ci di jéggi réew mi di defal ñeneen waaw Gambien si am nañ Gambien bu ne xam nga raay da am ID card waaye def naa ne boo nekkee ci biir réew mi itam am jafe-jafe ID card ay 6 months
doo mën a jot sa ID card am ñoo xam ne ñu ngi waroon a tukki ñu ngi waroon a am passeport ñu ngi waroon a lijjanti leneen am na ñoo xam ne money transfer yi comme nit war la seen dara faaw ma dem abbu kenn ne ko abal ma sa ID card ñu def ko foofu kooku xamal ma ak yeneen mu nekk jafe-jafe yow ban jàngat nga ci am yow. jërëjëf maam Jibi. maam Garmi. sorry monsieur Garmi. maa ngi jégalu. bul wari foog naa ne loolu is a very important issue to discuss parce que mbiri ID card bi foog naa ne ñun ñëpp la itteel te ñun ñëpp la soxal parce que contrat gi Simlex bi foog su ma fàttale ko 2019 lañ ko sign on 2018 lañ ko sign on waaye nag bu mu jeexee amoon na time boo xam ne government bi ñu ngi doon negotiate ak company bi pour ñu renew contract bi amoon na some stallment pour ñu am agreement pour contract bi mun a continuer waaye nag léegi lu ma xam mooy ne at this stage léegi ñu ngi continuer di joxe ID te man si suma boppa lu yàggu dara renew naa suma ID card bi so kon loolu wane na ne government bi def nañ effort pour make sure ne ñu amaat another contract with Simlex ñu continuer di joxe ID te I think ne loolu is normal in any government su nekkee ne da nga am contract with a company ñu la defal liggéey time bi dem ba time boobu jeex baax na ngeen seetaat contract boobu noonu lan moo fa nekkoon and then su loolu passé ngeen renew contract bi again so I think ne loolu is very important. waaw maa ngi laa déglu. dëgg la nga ne contract bi jeexoon na. ñu renégocier. pour sign out contract. waaye yaa ngi bàyyi fee na gannaaw mooy intervalle bi bu contract bi jeexee citizens yi di dem di fay seen xaalis muy dem si compagnie boo xam ne amul any legal binding with the government compagnie boobu di jël xaalis si citizens yi government bi di xool di seetaan loolu xam nañ ne xaalis boobu fu mu dugg. waaw actually xam nga loolu noonu is debatable parce que lu tax ma ne is debatable because government bi fooguma ne dinañ bàyyi xaalis boo xam ne citizens yaa ko fay te ñoom ak contracteur boobu noonu seen contract bi jeex na ñu ngi koo négocier contracteur bi di yóbbu xaalis bi I don't think ne any government will do that loo tax pour man dama jàpp ne su nekkee ne tey contract bi jeex na te yaa ngee négocier pour renew contract bi waaye nag the most important thing mooy ne government bi ndax bu contract bi jeexee dañ ñëw rek renew contract bi déedéet dañ make sure ne ñu def négociation ñu def ay ñu leeral yoo xam ne mais bi lëndëmoon na ci mbir bi pour ñu mun a sign out a new contract I think ne loolu noonu was a very good move te man support naa ko personally soo ñëwee tamit ci wàlli ID card bi honorable lees na ko fii nii wax na ci mbiri decentralization bi I think ne loolu is a good move because tey soo xoolee réew bu ñu nekka duñ mun a wax ne benn bés yëpp dina mun a sotti waaye ne di fag ne immigration department bi ñu ngi try pour decentralize ID card bi nga xam ne tey di nga dem ci region boo munti dem ci biir réew mi nga mun faa am ID card without hassle loolu I think ne is a very good move te step by step dinañ make sure ne ñu egga foofu noonu wax nga tamit wax na ci mbiri ID card yu ñuy issue Gambian si outside I think ne soo xoolee Mauritania issuing of the ID card to the Gambians in Mauritania I think ne loolu is a very good move because tey soo waree dem Mauritania with these new rules yi nga xam ne government yi Mauritania bi boobu leen génnee doo mun a am lu ñu dee OS alliance card in the Gambia mooy séjour in Mauritania without an ID card or passport tey su nekkee ne am nga council card am nga council card is not enough pour nga mun a am séjour te séjour boobu noonu mooy sa working permit in Mauritania you also need either a passport or an ID card so kon su nekkee ne Gambian si yu nekk foofu noonu tey government bi def nañ effort pour make sure ne am nañ team boo xam ne jógee nañ fi jël moto dawal ko from Gambia fii nii dem ba Mauritania pour seet doomi Gambians yoo xam ne ñu ngi fa amuñ ID card ñu jox leen ID card pour seen nekkin foofu mun a yomba I think ne loolu noonu there is nothing bad about it man personally dama foog ne dañ war a commend government bi si loolu although agree naa ak yow
not every system is perfect te am na yoo xam ne tey war nañ si gën a taxaw man nangu naa loolu because tey ID card warloo koo soxla mu war laa jël 2 months 3 months loolu nag xawma lu ko cost waaye man bu ma renew suma ID card bi 2 weeks la ma jël and then I got my ID waaye nag lu tax ñeneen yi di dem ba ay 1 month 2 months 6 months 6 months loolu noonu is a question boo xam ne foog naa ne su nekkoon ne immigration seen PRO bi accès woon na garmi koolam bi waroon nañu si indil leeral waaye I still believe ne garmi dina la jox time because man su programme bi jeexee am na loo wax liggéeyu ma si government bi waaye nag tey government bi ñun ñoo ko fal président bi ñoo ko fal because ñoo àndaa moom campagne 2021 ba Gambian si jënda suñ ay agenda jënda suñ idéologie sànni ñu karta pour ñu jiite réew mi te tey maay di deputy campaign manager of the National People's Party am na influence yoo xam ne tey mun naa koo use waxtaan ak moom wan ko ne kii daf la soxla pour nga ñëw indi ay leeral te leeral yooyu I think ne at the end of the day it will be beneficial pour ñu déglu because it's important ñu am the right information pour ñu mun a xam fan la issue bi di dem lu ma bëgg a wax daal mooy issue bi nii is very concerning te nguur gi xam naa ne président bi mu ngi seetaan programme bi te xam naa ne dina si jël ay jéego pour make sure ne xaw ma lan mooy problème bi waaye su soobee yàlla bala ñu wax ne at bi jeex na dina fekka issues yi nii nga xam ne mooy ID card yuy dilee ak yooyu yëpp am naa yaakaar ne dina jeex waaye immigration tamit nañ jàppale askan bi ñu make sure ne soo dugalee sa ID card in 1 week comme ni ñu ko daan defee wala 2 weeks maximum ñu génnee sa ID card nga jot ko because ID card dafa bokk si dundi nit ki ma fàttali ko rek nuyu Bakary Ba moom tamit suñu panéliste mi ngi ba UK xam naa ne moom it dinañ ko dugal ngir mu comment moom it ci mbiru ID card bi because doon na loo xam ne concerne na ko lool xam naa su ma raaw ne rek dina ñëwaat ci moom balaa ñuy call tamit ambassadeur xam naa moom tamit bàyyi ten war nañ koo call pour waxtaan ci loolu monsieur Bojang yow lan nga ciy jàngat. waaw comme suma booda si la ñu wax loolu mooy dégg bi lii dem na ñëw na failure bu mag la because suma juumut Dr. Tangara former minister doxoon na si lii precisely I think March 27 by April 3rd or something like that Mauritania special envoy on this now March ba tey is how much April May June ba léegi ñu ngi August diggante ñu nag Mauritania foog naa ne waroon na gën a rax pour gars yi mën a solve this issue te ñëwoon nañ ñu ne waaw solve nañ issue bi loolu la ñu gomal askan bi something went wrong somewhere Mauritania foog naa gars yi they don't respect it or whatever situation is waaye loolu moo laay woon ne this is a big problem and the indication is that a foreign minister special envoy war a jógee Gambia dem Mauritania liggante dara ba 5 months munta sotti something as common as identification then that is something else how do we as a government as a country lobby for things that are much greater te boobu sax nekkut Africa so that is an issue and I think government is losing a lot of money government is really losing a lot of money because of these segmented efforts. Let's take Ghana for example. Ghana, they have what we call Ghana card. For now, 2008 lañ ko ligante, ñu launch ko in 2017. It's integrated. So boo ñëwee si affaire yi teen bu lu ñu la teen card bi Ghana card bi daf ko integrate. Social security daf ko integrate. Nga ñëw si electoral voter system bi daf ko integrate. So da nga gis ne xam nga after ID card bi nii gars dañoo commencé voter registration IEC how much money is going to be used nga bëgg a teen so gis nga ñun dañu mun a war a collect tax a lot waaye some of these are the lapses because ID card fi generally pour voting la ak wone ne man Gambian la voting sax lu tax ma wax pour voting la pour nga mun a am fooy supande ko mun a uti voters card waaye dem na ñëw na wone ne man Gambian la so
da nga gis ne suñu avancer ñu xool naka la ñoo defee suñu things yi ñu mun a am card bu nga xam ne da nga koy mun a use si banque bi da nga ko mun a use si voting bi da nga ko mun a use si tax bi ak a lot of other things man si suma gis-gis moo gën a baax si government bi they will not be spending all the time on print this print that and stuff like that te dafa easy pour detect fraud ay yooyu noonu because card boobu noonu dafay gën a more sophisticated than ID card pour nit forge ko ay yooyu noonu dafay difficult. The truth is, why in 2025 somebody must have to line up, in fact not 2 weeks, line up to go for ID card? Why? We have moved past that. Lolo waxta mun a nekk so loolu moo lay woon ne lan mooy jubluwaay nguur bi ak seen seen xel bi fa seen match bi fa la I don't know the maturity of their thinking and so on how strategic they think dafa manqué trop boo ko xool dang day gis manqué trop. Now the issue of issuing ID cards comme yow ni nga ko waxee rightly mentioned honorable ne this was not something that was captured in the budget te toom dafa wax ne fii nii is the president moo teg initiative bi so dépense bi dem nañoo na président Barrow moo ko jël di ko def ban interest la président Barrow am ok moom mooy njiit bi su gisee Gambie ne ñu ngi togo war na def dara fine and good why ñun su ñuy def voter registration li ma xam mooy dañ dee am civil society organizations di dem si police stations and everything to see how the process is pour verify. I'm not sure team bu dem Mauritania it is not only immigration and central government people or so on. I'm private like civil society organization and other people you serve as independent observers. Ndara président bi ak teamam nekkuñ diñ joxe suñu ID card bu nga xam ne moo waral gars yi mun a apply for voters card mbaa gars yi nekkuñ di ko joxe to non-Gambians. Because this all has to come to what we call election integrity. Parce que ID card bi mooy tax. Can I say this? Xam nga woon Sénégal lañ daan dem ñu register gars yi léegi du loo xam ne saa dafa nubu. It's in the open. Comme nu ma la ko waxee man Janjanbureh laa dëkka. For example, if you cross in the north, if you drive like 5 kilometers or so, yaa ngi Sénégal, around the Sames, to be specific, or 10 kilometers. Time boobu Sénégal lañ daan am waaye léegi xam nga ñu nekk Sénégal mënuñ leen a am. te Mauritanie ak Sénégal you know what I mean. No bro. bàyyi ma wax la lii. bàyyi ma wax la lii. non dama bëgg nga specify nga ne time boobu ban time la. This regime. And to be more Harold, to be more specific, I can tell you this for free. Man, Bala in fact the 2016 elections. Sen last tobi, man amna ay Sénégalais yo xamné ma len jëlé from Janjanbureh station, si bus station bi to YBK. Te Sénégalais lañ. Olof bu ñoo laaka Sénégalais lañ. ñom sa dañ la won né ñun Sénégalais lañ te ay mbubi NPP lañ sol. Honorable, I disagree. You don't have to disagree. Of course, I This disagree. is the fact. No, I can. You are saying what you know. I can help you. Honorable, all right, okay, all right, Mr. Cham. So we need to be. We need to be very tactical. No, dina la jox time nga tontu. Why? You know what I mean? Otherwise, there will be foul play somewhere. Okay. We are politicians. We can do anything just to be on that seat. Yes. Seriously. You see, fully Gambian. Ken wawuta endorse yow li nga wax wala deny ko parce que yow li nga xam nga nekk di wax. It doesn't matter who agrees or who doesn't agree. That's my opinion. Okay, it's left to Gambians ñuy seetaan ñu xool am nañ xel ñooñu gën a understand issues ñu xam okay who is actually saying what is sensible. So now boo ñëwee I'm not sure dégguma ne we have observers along this team. So ne gars yi nekkuñ di ko def is important for their own transparency, integrity and trust in the process. Ñu am independent observers along. Parce que doo mun a joxe Gambian ID card bu nga xam ne si bitim réew la te ID card boobu noonu mooy jural gars yi mun a am voters card ak everything. Waaye voters card si boppam sax daf day am independent observers waaye bii nekk amut independent observer bi ko dégguñ ko gisaaguñ ko. So this tells you ne moo tam ñu ne la it has a potential election implication that will be negative because I don't understand why people are sleeping on the floor hospital sometimes concrete no bed hospital bed. The president did not take his salary and say I'm going to buy beds, but Mauritania
he wants to make sure that they get ID card. I think it's from the budget. Anyways, Tom said it's the president's own initiative. So we did not see it from the budget, but it's the president's own initiative from his pockets. That's our understanding from his narration. He can clarify that. So this tells you what vested interest does the president actually have regarding this. I am not saying, well, man, Gambia you nekk ci bitim rew waru ñoo mëna am ID card also. No, waxuma lolu. Wa li ma nekk di wax moy process bi is something that is very concerning. And comme ni ngeen ko waxe jagu ñu dugga ci Gambian ci fi gis nga most of the people dañ wa ñu dëkk ci dëkk bi. That's the truth. You see, if we are somehow connected, sometimes I do that. I'm not saying this for any, no, for you understand Gambian mentality. Ñu la gis ci télé. Some people have some respect for you now. So they may see bank bisa nga gis ni no yo kay ni yo nga lifin. Now it's possible mom mun na am ID card within just 2 weeks. No. But what about the ordinary Gambian ku nga xamne amul sa an immigration officer amul immigration officer fa la nek ñun noñ la ñu waxal. Su directeur ñëwé fi wala yow nga wone man suma boss 2 weeks la ko am man it's nothing to me parce que amna system Gambian nu mel. Bo amé touti rek not sometimes you force it on them, no, but they la déjé kër bu nga xamné waxlo ko yow sa bop parce que you should not honor it. That's why sometimes when I go certain places, because I taught in 2 very powerful schools, Masu ak Newson, I have medical doctors, I have lawyers, I have different type of people, officers, police, whatever. Somebody may yenen size, there are certain things that they need to do. So no, Mr. Konyang, sometimes I expect you to call and say, no, don't do that. It will not help this country. Allow me to go through the system. Not they are wicked, no, but ñooñu loolu lañ understand si dëkk bi ne mag da ngay jóg mu talk and stuff like that. So those things can happen for you, for me, for Garmi. So they may rek kii mooy Garmi dimbale la ko loolu daf dee mën a am. Man 2 months jotuma sama ID card. Gis nga so moom mu ngi wax 2 months. So this is why sometimes if you are connected yow mën ngaa am sax nga ñëw nga ne waaw man suma boss 2 weeks laa ko am. But the reality is majority Gambians mënuñ am loolu noonu te the government is not for a select few. Nguur bi pour ñëpp la ñu nekk si dex bi fu ne. So moo tax gis nga lii li nga wax is very very gis nga lii moo nekk di happen not only in our immigration system but even in our education. Quality teachers, most times they will have to leave Janjambere to come at a UTG, for example, or IOU or what. Why up to this date we don't have a system bu nga xam ne boo nekkee fale sax mën ngaa def yow sa university bi nga mën a serve. Women that are undergoing labor is because of the thinking and the direction of the leadership. Nekku di ko gisee foofu noonu. It's very very bad 2025 nga bëgg a ID card you have to come to Banjul. It's not the right thing to happen. And it's not fair to those Gambians comme ni nga ko waxee. Parce que yow Banjul da ngay fay 500 for example pour nga mën a am sa ID card. At most 100 ngay spend parce que mooy sa dem ak ñëw bi. Let's say you are within the West Coast and the Greater Banjul area. But kale dafay fay extra 500. Mu ñëw toogal nit ñam ñu nekk fii. And you still say that one is a citizen and is equal. That is not true. Yaa ngi toogal ñu nekk si dëkk bi. So this is the thinking bu ñu bugg a ñun yëpp suñu président bi ak ku nekk nga xam ne mu ngi si place ñu commencé di ko start to think that way along these lines ñu mun a yóbbu dëkk bi. Ok. Tey da nga mën a toog sa kër especially if you are renewing not a first time applicant sa système bi yëpp mu ngi fa da ngaa def renewal foofu kii tap am nañ si système bi ne yow da nga bëgg a renew lii ak lii lu ñu bëgg a vérifier su ne nga ñëw. ñu nga am ko. So we want the government to begin to think that way. Why ID card bi they are not telling us the truth te man nag gëmuma leen. Gambien yu bëri tamit gëmuñu leen. That's fine. So sorry pour clarifier comme sama mbiru ID card issue man moom mu ngi cool balaa ñuy wax ne Garmi dafa wax waxi ID card because of the victim la yàlla xam na ne bëgguma woon sax kii Bojang laa ne Bojang waa dinaa bàyyil ma jox ñi ba pare because bëgguma ñu jeexal show bi fekk suñ topic si tamit waxuñu yëpp noonu so nga baal ma rek su ma ñëwee sa time loo bëgg a leeral yow mën ngaa use time boobu Mr Dia yow noo gisee mbir mi. waaw jërëjëf ID card wax naa ko last week ne right la si ñun suñ loi bépp juddu réew luy wone ne kii Gambian la déggantaan mooy ID card soo ñëwee ci kayiti juddu ñaar moo am koo xam ne dafa juddu ci Gambian parents ak ku juddu ci non Gambian parents kon am kayiti juddu rek
doyut ne diw ID diw Gambian soo gisee kayitu juddu dañoo seet ban la ndax kii Gambian la wala nekkut Gambian lan moo la def Gambian nañ dellu ci suñ loi bi dafa ne koo xam ne kenn ci ñaari waajuram wala kenn ci ñaari maamam Gambian la yow tam Gambian nga foo juddoo is not important sa accent wala li nga laaka is not important ban xeet ban tribe nga doon is not important tey man mi nekk Gambian su ma bàyyee Gambia ma dem dëkka Liberia for exemple ñu may ma fa soxna ma sëy ak moom ma am fa ay doom yooyu juddoo Liberia Gambian lañ lan moo tax ñu nekk Gambian seen papa mooy Gambian ñun suñ luwaa loolu la wax ma see joxe misaal exemple pour ñu understand ko mun ngaa juddoo fii si réew mi ba tey fori na nga nañ wax ne ñaari Guinéen wala ñaari Liberian ma use Liberian góor ak jigéen ñëw nañ fii ci réew mi fii lañ dëkka am nañ fi ay njaboot doom yooyu juddoo fii ñëpp fori na lañ lan moo tax parce que seen papa du Gambian seen yaay du Gambian so ñooñu even suñ fi juddoo they are not Gambians lii moo nekk si suñ loi so lii dañ ko war di yaatal pour ñu xam kan mooy Gambian ak lan moo la def Gambian it's very important. Civic education, national civic education tamit seen role they have a role to play. man yaaga naa di ko jooy IEC NCCE ne dañ war a waxtaan ak doomi réew mi ñu xam lan moo la def Gambia ba pare di wax ak si kàllaama yu ñu dégg di bàyyi press release yi nga xam ne soo ko génnee wala dis billboards d'accord naa ku nekk Saloum fële di bàyyi moom dafa am tal ñëw di xool billboard waaw d'accord naa xam nga soo gisee ma junj foofu dama ko gis fekkee ko man waa Dipakunda la dem naa pour sànni karta maa ngi ci rang bi am koo xam ne dafa dégg kuy wax mu ne kooku olofi sénégalais la amee kon kooku naka la amee suñ voters card du Gambian mu xëcca ko génne ko ci line bi xam nga yooyu soo ko defee da nga tooñ kan moo la wax ne ku juddoo Sénégal mënut a nekk Gambian kan moo la wax ne ku am accent ni sénégalais wala beneen dëkk mënut a nekk Gambian kan moo ko wax so dafa baax ñu jàngal nit ñi lan moo la def Gambian so am na ñu fi juddoo déggat olofi Gambia wala soose Gambia and they are not Gambians so kooku su laakee rek da ngaa nangu ne kii Gambian la loi bi waxut loolu it's very important dama am pour intervene officer bu fa nekkoon mu intervene woon ko ne loi bi lu mu wax anybody ko am voters card am na right pour mu sànni du yow yaay decide loolu ñu bàyyi ko mu continuer si line bi and dem na ba génne kayti juróom génne yeneen document nit mun naa jógee juddoo Gambia ñu yóbbu ko mu dem yaroo Sénégal jàngee fa ba màggee fa wala Guinée wala beneen dëkka soo kooku su demee ba mag amul right mu ñëw sànni carte te Gambian la waaye soo bëggee xool li moo laaka wala accentam nga deprive ko ñu ngay jël loi si suñ loxo loolu dañ ko war a seetaat bu baax a baax a baax ID card njëriñ bi mu am tey lu bari sa transaction si banque bi even suñ la yónnee xaalis dañ laa laaj ID card léegi soo ko amul mun na laa deprive ba yow sa soxla léegi du faju soo kooku ñu ngi koo xañ raytam ci lan li ko war a wane ne Gambian la mu ngi am jafe-jafe pour am ko kon ID card warut a jafe suñ demee ba immigration dañ am jafe-jafe war nañoo génnee press release wane ne waxtu bii ba waxtu bii dañ am problème bii even ñu seen ID card expire nañ leen bàyyi pour ñu use ko parce que suñu réew la ñoo defar suñ loi su jaree ne loolu dafa war a dem ci assembly bi loo xam ne lu ñu gas wala anything nañ ko def pour nit ñi seen soxla yi di mun a faju waaye pour man du right nit mu laa jël 1 month 2 months 6 months pour nga am ID card lanay problème bi ñoom ñoo ko mun a génne ñu leeral ko waaye li ñoo dégga loolu wax dëgg waruta mun a am ci réew mi fii and su dee problème am na tam war nañ koo mun a régler it's very very important parce que dafa xañ sa juddu réew bi lu bari ñëw ci keesi Mauritanie foog naa ne waxtaanee nañ ko Gambian lañ wax moo xam yaa ngi toog ci réew mi yaa ngi ci biti ñëpp war nañoo mun a am access pour naka la ñoo mun a amee kayit en ñu bari nekk Mauritanie li ci ëppa ñeena ñi ci ñoom ci yooni tukki lañ nekk ñii dem baag wee dem Mauritanie càng fa amuñ benn kayit ak yi war na ñëw lan lañ war a mun a wane ne kii Gambian la en dëgg la ñooñu luñ soxla passeport waaye ci ñun suñ luwaa fii ID card nga war a njëkk a am bala nga am passeport parce que pour nga am passeport da nga war a produce ID card war ngaa mun a wane ID card du yow kenn waaye kenn si sa parents si
ID card am da nga ko war a isi su dee mu ngee dunda sax nga ànd see moom parce que léegi-léegi suñ ci amee sikki saka dañ ko dee interview moom période bi ñu screen ko pour mun a am lu leer wane ne kii yaa ko jur parce que ñeneen ñi dañ dee mun a dem jëli gis nit rek ne ok abal ma sa ID card nga dem wax ne mooy sa yaay fekka nekkut sa yaay wala nga bokk ak nit santa nga dem ne mooy sa papa fekka nekkut sa papa so immigration dañ dee jël ay jéego suñ amee yenn screen yi ñuy def am si sikki saka dañ laa ne demal nga isi borom ID card bi pour ñu vet ko so passeport doy yoo rek nga dem jébal sa ID card kese rek ñu ne la dañ laa jox passeport comme loi dafa am lum teg nag fan lan nga war a isi lan nga war a wone pour nga am passeport so nit du tëb rek ñu jox ko passeport ne ko am déedéet moo tax ma ne ID card right la passeport privilege la am na jafe-jafe ñu bari pour ñu déggee foofu en tey nañ wax ne man foreigner la awma benn document Gambia fii dama ñëw Gambia xëy na alien laa am o leneen waaye nekkuma Gambia su ma fi waree feebar ma am jafe-jafe boo xam ne dama soxla overseas treatment dama soxla passeport fan laa ko jëlee man nekkuma Gambian en Gambia laa toog privilège bi mooy ne mun nañ maa defaral passeport ci Gambia ma use loolu pour ma mun a tukki ma dem faju waaye nekkuma Gambia loolu la ñoo wax ne privilège la tey nañ jël diplomatique passeport xanaa ku nekk lañ ko dee jox déedéet service passeport ku nekk lañ ko dee jox déedéet because of lan li nga am pour def pour réew mi wala li nga represent réew mi ñu ne nañ ko jox diplomatique passport ndax every Gambian daf ko war a am no it's not a right waaye privilege la waaye ID card every Gambian dafa war a am ID card birth certificate ak ID card loolu should be across the board naam pour ne dañoo register ay nit pour lan rig election ñooñu ku ñoo saanil man foofu moo ma xaw a jaaxal ndax ñi nekk ci biti yëpp ñoom government lañ support suñ leen joxee ID card ok dañoo ñëw ñu votal government non man I don't think so I tend to disagree fekkee nga baal ma fekkee tamit duñ Gambians ak regardless ku ñu war a votal ndax right la pour ñu war a jël suñu ID card ku Gambian waruta am suñu kayit ak regardless nag kan lañ war a votal ku Gambian waruta am suñu kayit ba war a saani sax si suñu élection loolu waruta am yes loolu waruta am waaye process bi comme immigration man pour man liggéey bi ñoo def seen liggéey la ñoom ñoo war a issue ID card amul beneen département fii ku war a issue ID card ku dul immigration lu tax lu wax moo leen may doole boobu suñ demee ci beneen réew man information bi ma am mooy fii lañ ko dee printé liñ dem li ñëw fii lak yëpp dañ ko dee isiwaat fii ñu print ko dañ ñu yóbbul leen ko if I am right waaye ñoom ñoo mun a leeral loolu ndax loolu la foogu ma ne biir Mauritanie foofu la ñoo printé carte si dañ ko dee isiwaat fii ñu print ko ñu yóbbul leen ko fi maa waxee di wax ne comme means la pour rig election pour kan man that's my question comme lan firnde lu leer ne ñu ngi ko jox even example ñu ngi ko jox non Gambian so non Gambian so yëpp government bi lañ support mënuma understand foofu dama see soxla clarity ma mun a understand yes of course xam nga technicalité bi fu mu ne kenn bañul ni ñu joxe ay day cars biti lu ñoo wax mooy why is Mauritania so special ñoom de di doon lycée Mauritanie non xaaral rek buñ ko doon joxee Mauritania man ci lu ma gëm mooy waroon nañoo ñëw clarifier nit ñi te ñoom dëkk yoo xam ne yooyu lañ tàgget pour dem issue leen ID card war nañ ñu koo wax comme lu ma wax rek si gàttal mooy mënuloo dem Mauritanie fii foo xam ne mu ngi jege Gambia nga jox ay nit ay ID card fekk am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi dëkk bi for years miss seen famille yi bugg a ñib si but because of mënuñoo am for example a passport mënuñoo am residential permit fuñ nekka because book bi lañ dee joxe ñoo xam ne ñu ngi abroad mënuñoo am national whatever ñooñu book lañ leen dee issue lu tax mënuñoo prioritize ñooñu suma point bi mooy government bi dañ war a am a priority in terms of lu ñoo def te looy laajte nii ñu ñoo votal loolu kenn waruñoo laajte wante loolu su dee ne seen intent mooy pour ñu tàggat Mauritanie pour gis ne jox ay nit ñoo xam ne ëllëg si biira mun nañoo dem convince borom o mun laa indi nga vote it's very possible. non may ko jox baal Duudu non Duudu moom tay mooy maye Duudu mooy maye. Duudu dama bëggoon nga te Duudu sax desewut lu bari de. dafa am honorable lu mu laajte mu ne why is Mauritania so special because yow honorable xam nga lu xew Mauritanie government bi dañ jékki-jékki rek change seen laws yi because ñu ne
tey ñoom lu leen gën a naxari mooy in Mauritania seen tourist industry bi mu ngi yaaxu because tourist yi dañuy toog si géej gi jékki-jékki rek nit koo xam ne dafa génn àdduna so yu mel noonu moo naxari government bi ba jël crackdown ne mboolem ki nga xam ne foori na nga te yaa ngi biir Mauritania te amuloo kay dañ laa tëj and Gambians we are jail so government bi foog ñu jël a stand to make sure ne doomi Gambians yooyu ñu save leen from those conditions because am na ñoo xam ne tëj nañ leen ay 1 month am na ñoo xam ne 3 weeks so government bi bu ñu xamee loolu am na su toom lu mu wax toom bugga naa su ma dee wax nga maa dee déglu musuma wax ne ID card si président bi moo ko sponsor waxuma loolu dama ne bii mooy ñaari yoon yaa ngi maa sosal last week sosal nga ma tey itam sosal nga ma lu ma wax mooy ne ma ne président bi am na xaalis bu mu génnee si poosam am na Gambien si doon dem Bagwe ñu am problème in Mauritania président bi fay génnee xaalisam fayal leen boos pour ñu ñib si waaye nag ID card bi ni ñu ko issué loolu noonu is government to government Gambia ñoo jël responsibility bi te wax naa la how many ministries were involved at the time so waxuma la ne président bi mooy fond ID bi lu ma la wax mooy ne Gambian si nga xam ne ñoo amoon problème Mauritania doon dem Bagwe buñ fa cangee président bi moo génnee oon xaalisam hire boss indiwaat leen lii laa waxoon last week. all right that's fine Mile du nga daaneel foofu please that's okay Mr. all right waaw soo gisee may laajte loolu wax naa ko fi last week dama fa am ay mbokka in Mauritanie and dama fa xam ay nit ñoo xam ne wax naa ak ñoom di situation bi fa nekk comme li moo laajte li happen Mauritanie dañ am jafe-jafe and last week wax naa ko fi ne ñeena ñi even su leen police arrêté officiels soo xam ne ñu ngi liggéey si embassy bi dem nañ fa police di leen disrespect nekkuñ di leen faale wala leneen urgency moo fa nekk moo tax ñu ko dox so that information bu moo wax fii last week maa ngi ko fee benn su ma mbokka ñoom ne ñu nekk Fuuta ba ma laa woon ne la su passé naar yi seen population ñi fa gën a bari in Mauritanie mooy tukulóor yi you can go and find out mbé wax naa la ñun suñ dëkka fi ñu dëkka Woro Sidi ak Mauritanie saret la ñoo taka ñu dem so xam naa li fa nekka lu bari lu ñoo dox because maa ngi communicate ak gaay man consam di ma am mooy li ma gën a understand most of ñoo xam ne surtout ñuy dem backway they are frustrated with the system they are frustrated with the government ba tax ñuy dugga ay gaal ak yëpp pour dem ñooñu soo leen joxee I don't think that they are going to vote for the government man loolu mooy suma gis-gis. all right Mr. Kiva. jërëjëf di rafetlu ñoom ñëpp liñ ci wax rek man suma wax dama ko bëgg a tënk ci du lu ma gis ci internet wala lu ma jàng ci kayit waaye li ma dox ak gis gannaaw lu ma gis suma bët bokk ci pays yi ma tukki muy 39 countries ma jàngat Gambien si niñ fa nekkee as illegal migrants ñeneen daf laa woon ne sax ñi birth certificate sax amuñ ko wala expire na depuis ñaata at mënuñoo xam kañ la man mënuma laa wax ñaata doomi Gambian ñoo yónnee seen kayit pour ma dimbale leen pour ñu renew seen documents yi dama leen dee laajte why those embassies are not giving you access. Because recently I have I will not mention the guy's name, is my friend. He's a Senegalese, he's a Gambian but a Senegalese citizen holder. Moom dem na bëgg a change kayitam ma ne ko da ngaa dem pour change ko Sénégal mu ne ma déedéet man fii laa ko change biir Italie laay toog ma change suma kayiti citizenship bi so pour wan la ne man suma gis-gis dañ war a digitalise the system. dañ war a digitalise sa système tey war ngaa mun a nekk Italie ok suñ amut xaalis xam nga man su ma wax dama koo peese si boor bu nekk suñ amut xaalis pour finance all those resources wala embassies war nañoo mun a def interview bi online fu tey yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo gën a taxaw ci wàllu travel policy immigrations ak yeneen yëpp tey ñuy war a mun a dem bay am interview on visa interview online. lan moo waral mënuñoo interview yeneen Gambians yi nga xam ne ñu ngi sori te embassy yi mënuñ koo amuñ resources pour fond ko war nañoo mën a interview fii ñu am yenn centres yoo xam ne si embassies yoo xam ne very few within the Europe system da nga mën a dem collect fa sax soo qualifié di nga mën a dem collect fa sa ID card because kenn amul time nga ne yow da ngaa bàyyi sa liggéey sax nga nekk ay exemple biir Germany nga ne da ngaa dem interview delluwaat di jaabante mooy dañ laa daxa liggéey because of hours yi nga riitee te loolu ngaa liggéeyal so nañ digitalise soo demee si yeneen dëkk yi ñu ngi digitalise ba dañ bañ ba digitalise seen taxi yi da ngaa dugga sax da ngaa amee sa carte mun ngaa dox suba ba ngoon doo gis ko téye xaalis taxi yi sa uba ñeena am na yenn uba yi léegi suñu jëriñ yoo xam ne sa carte ngaa use foo dem si wall bi dañ digitalise nañ digitalise suñ kayit yi
man mu yoon yi sax man suma ID card dafa expire dafa astafurlaay dafa réer ci Morocco ba léegi bi ma ñib see Gambia maa ngi fi am 2 months plus mënuma am ID card dama jaabante du ma dee bëgg a use suma image pour jaar behind doors I know so many people fu maa bëgg a jaar waaye bëgguma Gambian attitude boobu noonu man dama dee bëgg a all the time fu gars yi dee jaar muy métti xaaral ma jaar fa ma seet lan moo dee nekk problème bi du ma dee bëgg ñu ne dañ ma nettalil wala dañ ma wax ID card nag am na ñu ko dem uti ji ñu de mu génn 1 week am na ñu ko dem uti ji mu jël 2 months am na ñu ko dem uti ji mu jël 3 months loolu moom lu ma leer nañ na la ku nekk nag yaa xam fan ngaa jaar yaa xam ci mbokka la yaa xam da ngaa génnee sa poos parce que ñu ku nekk soo ñëwee dama dee xam naka nga jaar pour am sa ID card man nag damaa rang te xam naa fa ay nit damaa rang pour xam lan mooy problème bi mais leen ma daaneel rek damaa rang pour xam lan mooy problème bi because man yàlla dimbale ma man ganaari kenn nenu ma man li maa wax dama ko wax mu leer kenn xamut fan laa far because liggéeyu ma government liggéeyu ma private sector amuma sponsor amuma funding yëpp maa ko defal suma boobu man amaan independent person wax bi nag ñaar la immigration am na boor bu ñëw góorgóorloo soo ñëwee sax si wàllu interview bi yaa ngi gis ne ñi seen enquête baax na parce que dem nañ ba gis ne kayit yi am na ñu ko am ne ñi nga xam ne bokkuñ ci réew mi boobu yaa ngi gis ne immigration ñu ngi faa def seen kàttan ñu ngi faa def seen góorgóorlu waaye soo ñëwee ci immigration pour ñu war a liggéey li nga xam ne mooy digitalize système bi ak technologie bu ñoo liggéey nañ la teeti suñ boppa ndax immigration am nañ xaalis boobu nañ la teeti suñ boppa ndax central government bi providal nañ gars yi xaalis boobu noonu pour ñu am jumtuwaay yooyu noonu machine yi ñoo defaree ID card ñun ñëpp xam nañ ne loolu seerut man muy dox ci di tukki maa ngi gis machine yoo xam ne daf laa óor ne lii mu ngi liggéey qualité ID card bu ñëw liggéey comme Gambia am na nooy demee China ci boppam dañ laa customise sa own machine bi nga xam ne daf laa liggéeyal sa ID card bi in China loolu soo demee da nga ko faa am and it's going to be reasonable rawatina su waree nekk government nga xam ne da ngaa use diplomatic protocols foofu ma daaneel fa soo ñëwee ci wàllu birth certificate bu ñëw coow nii digital birth certificate bu ees bu ñu indi nga xam ne dañ ko digitalise waaye boo xoolee ba léegi nit ñaa ngi dem di am old birth certificate bi te bu ñan ñoo ko joxee di same système te ñu ngi wax ne dañ ko condemn ba léegi nit ñaa ngay am birth certificate boobu soo moo laa woon ne ba léegi ne suñ kayit yi réglé bi mu war a réglé gut ko problème boobu ñu ngi ko am ñu ñëwaat tamit honorable Omar am na lu mu wax ci Mauritanie jubluwaayam ne lan moo tax Mauritanie so spécial xëj na comme suma njaatige bi lu mu ko wax ne crisis bi fa xew la waaye du Mauritanie rek am crisis pour Gambia de yeneen réew yi ñi nga xam ne dañu am crisis pour mbiri ID card passeport mënuma la koo wax mënuñoo tukki sa from 1 inch te ñooñu ñu ngi si central Europe laa wax ni dëkk yi nga xam ne Mauritanie soriwul boo jaaree Rosso nga dugg fii mbota Sénégal nga egsi fi nga defar sa kayit yi tey lu ñu war a defar ci mbiri kayit ci Gambien yu stranded ci biti ci mbiri kayit Libya bii rek mënuma la koo wax yeneen réew yi xam nga Gambien si bariwul li ñëw tukki Afrique man Afrique dëkk yu ma tukki fu mu nekk nii mun naa laa wax ne su demee mun naa wax ne tukki naa minimum su tuddee ba 25 countries in Africa soo dëkk boo dem léegi gis nga ni Sénégalais yi dee feesee ci yeneen réew yi ci Afrique léegi noonu la fa Gambien si dee léegi Gambien si banatuñ dara bisaa sax suñ fa amee baax na soo foo dem ci réew yi ñu ngi fa fees del waaye ñu ngi am problème yi kayit yi nañ jël suñu embassy yi suñ ko mun ta foon ñu ne resources amul waaye nañ conduct interview bi online ñu am centres yoo xam ne within borders yaa ngi fa tey ku dëkk Germany mun naa dem France mun naa jógee naka la turaati Portugal dem jëli ji kayitam bi ba France bu ko daf laa woon ne France Italie ak Portugal soriwante wuñ di nga mun a dox ci diggante boobu dem jëli sa kayit bi fekk conduct nga sa interview bi online lii yëpp dina wàññil government resources suñ conducté loolu ñu ñëwaat ci ñaareel di xamee ka nay Gambien ak kurut Gambien ak seen doo ko mun a xam tey boo demee ñi nga xam ne dañ jega booda bi Farafeñe ak yeneen geng bi suñ laakee because of luñ nekk booda la ñu ngee jaxasoo ak yeneen xeet yi foog seen tuuni language bi change tey soo demee yeneen countries yi waxuma la Europe sax même si Asia bi Middle East bi man I've been traveling to Asia and Middle East soo dexewut ak sa kayit ñu dajee ak yow ñu laaj la loo fee ut si what is the purpose of your visit nga leen man student la dama ñëw pour jànga nangam ñu ne la naka nga tudda nga wax leen lu la fi isi nga wax leen ñu ngee bàyyi xel ndax yow mun ngaa nekkaan escape criminal su boobaa dinañ la mun a trace immigration bi lu ñu war a liggéey sax dafa bëri am na yeneen escape crime offenders yoo xam ne sax mun nga leen naa jàppa ci loolu gar mi nii lañ laa def dañ koo teg si sa bot bi wala ñu teg sa fingerprint bi su dee yow si airport bi nga jaar sa tour bi ak sa information si yëpp dafaa feeñ soo bu dee yow da nga leen jox false information si saa si di nga nekk suspicious guys to them so dañ nekk ci jamono boo xam ne we have to digitalize everything pour Gambia mun a dem man ci loolu ci gàttal loolu laa mënoon a wax bàyyi bala maa dog am na fu ma bëggoon a daanele nga ñëw ci wàllu embassy yi suñu embassy yi ñu ngee góorgóorlu waaye am na effort boo xam ne war nañ ko cee yokka tey am na Gambien soo xam ne bi maa ñëw nii sax yow doo ma bàyyi ma feet ba bëggoon naa laa jox nomba nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi si situation tey suñu embassy yi man dama wax ne ndax na président bi dañ ko dee informe
nga ñëw suñ sécurité bi tamit ndax dañ jëy informe suñ président bi suñu amee sécurité briefing bi ko mën a Barrow xanaa dafa am loo xam ne daf ko kumpa tey suñu embassy yi di nga dem tey si réew yi nga xam ne ñu bëri ñu ngi leen fa teg ñu si ëpp ñëpp ci doole ci ñoom munuñ laa wax ñaata Gambien sax ñoo nekk ci réew moomu noonu munuñ laa di nga gis yeneen dëkk yi seen embassy yi dañoo jóg di dem di am ak meeting di am ak waxtaan ak Gambien si nga xam ne ñoo dëkk foofu ba pare di dem di xool problème si nga xam ne mu ngi Gambien si ñu ngi ko faa jànkuwanteel di waxtaan ak ñoom di xool loo xam ne nguur mun na koo arrangé ak nguur lu munta arrangé am na lu nguur mun a arrangé am na loo xam ne nguur mënu koo arrangé su ko nguur munta arrangé ñu xool yan jéego la ñoo jël because lii dalu Mauritanie rek daloon na Gambien su nekk Tokki ak feneen ak feneen ak feneen kenn du ma bàyyi ma fen li ma laa wax nii this is first hand information waxuma ko pour dooleel politicien bi waxuma ko pour dooleel opposition bi waxuma ko pour ŋaañe nguur gi maa ngi koo wax ne wane suma tànka yii moo ma ko leeralal. all right Kifa ñu jël kii quickly si line Bakary Ba moom tamit mi ngi Bakary yow tamit nga ñëw comment rek si su ID card yi gis naa la yaa ngi comment yow ban jàngat nga ci am. mi ngoog Bakary amaguñ ko su ko defee rek kon ma delluwaat si honorable xëy na du ñàkk because si ay guest bi am nga loo xam ne panéliste duñ ko am fekkee da nga bëgg a commentaat si issue bi lu gars yi wax ni yëpp nga am loo ci bëgg a ajos mun nga balaa may move bi ko am na benn dañ bëgg a mun na ñëw mu so Hadi kon léegi mun nga ñu koolal ambassadeur Faye because jëm ñu koo koolal su nekkee si line bi rek nga informe ma balaa loolu tamit mën nga ñëw pileel kon that vidéo bi ma la jox mooy ok all right mi ngoog Mr Ba Bakary maa ngi lay nuyu mi ngoog Hadi kii bi neexagut te amaguñ time bu baax soo quickly rek demal si pileel ma vidéo boobu noonu after nga réglé waale loolu ak Bakary bi damay bañ because tey topics dafa xaw a kii tuuti te bëgg naa bu ci nekk ñu laal ko nga pileel ma vidéo bi mooy foofu ca Sandu Dasalame nekk ci Basse jafe-jafe bu métti la askan wa fa nekk di yeewoo di dund bokk na ci mbirum ndox bokk na ci yoon bokk na ci itam ci hospital sax pour jigéen ñi bu ñu war a rawale seen bopp seen hospital yi nga xam ne am nañ ko fa nekkul di dox parce que nekkuñ amul garab amul dara ba dem na ba si ñi nga xam ne ñooy diaspora bi nga xam ñu ñi nekk diaspora te dëkk foofu ñoom ñoo nekk di teg maanaam di cotiser seen dërëm ak seen ñaar dërëm ngir mën a bil kii boobu noonu teg ci itam mbirum ndox ñoom nekk di bil li nga xam ne mooy boxool yi ak yooyu pour jàppale waaye yoon bu xasee ba taw daal yoon bi nu muy mel kenn du mën a génn mën na laa jël 3 days ba 4 days pour nga mën a génn foofu imaginal bu emergency amee te fekk mënuloo génn lan mooy xew te ñooñ ci réew mi lañ bokk ñu ngi fay seen naamu ñu ngi lépp lu citizen di def ñoom ñu ngi koy def waaye dafa mel dañ leen xaw a beddi waaye dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ne mooy authorities yi local authorities yi foofu waaye itam waxtaan seeg ñeneen ñi waaye ñu play vidéo boobu rek quickly su ko defee honorable du ñàkk mu react ci ak yeneen panélistes yi nekk fii xadi ñu seetaan vidéo bi ñëwaat to ngali jay Allah na ja ajata moliye nde ladda silame jam amange sama damanti tili kandi sama ndelme batan ne jam mambalanzo soto kili man silolu soto fula ko ya ko mol bulu janne ni manca kunna nata jang na sita be men fola ndelbe men fola wala mun siloti ka bo jende kata fo sare ngay ni momo nata ka safele ka fo manyal ko ya ku kunna be mol bulu jang sata ni wala be ntel la karo la janne on ya ambalanzo soto le ni ko ntel la dasilame la tamala famuli ambalanzo sakati dasilame la asika ba ko yale Allah sate molle fonnin kelle kafta ye ambulance sa kadiala manca kuna denga la jantel manya ambulance ko fo e killing manca kuna denga la jam manyi sulo fa e fula ibu kake ni na ta jantel ka wuri no male nka wuri ni isasa fe ka ko ni ta tambakela ngo sandu ko ma fu mando ko kede badasi la mi jam manca kuna mando ko kede be batari ni ngo na ta jan ni fenko tebul boto tebul ni la muso jita ka fa be wulla iko ate wulla dasila me ko jam ni manda diabu kata yoruba ni manda yoruba kata base sila ni la muso fata du ni moto tete mun fo loptano le dia loptano be jane bari ko mote wulla jam fo ngata diabu le o yoruba sila ni jam fata ndebe dala men so mine keta ko mo kana wulu ando ko do man tra jam docteur ya fo man jokuna ka fo ye mo de ma to ko tole membe mo ma ko le jam ngota soto kalta soto ma soto le ma fo e konta so ma soto
ndero mo famara jata bota ni shato jende ja Wota nebo sade mimba daslam e sandu da sandu jende Johnson o damen okay ban jalla ko be jan ala ta ko ni silo ni sawo ni sandu de ka wajan kara fa saran kai ni sila ban na da dan ko be be ni silo de ko di won ala fa adamaro ko ndari ba to de bar ni mo ni finkin to do ko muta ba men ka do ko muta aga bulo no fa bulo no ko blow mana ni finkin to da kan de ne do ko muta bulo aba bulo no fa bulo no abulo no fa bulo no so bo nyaani man sa fana naje mo bulo no ila na fana ndal ya sindi je adun bele nyan to la mu fongo yin ban ko na mo bele nyan to je ba ni sila kabini jawara bari jam ndel ni batal mu to wallahi billahi lay ni man tay fato di dimbal ni batal mu sa edna ra imano do dia e ko sala bata adu janna mu ko be mun sama ko ndindel bi na muso sama la jenda hinam nga kudo sene fanya wala e kudo jaw ndiro so na to bi fanya fa ke fen lori wota fela afoye mul ma ko janki ponde da sila ken lori na chama no bi jang na la wada hina ko jang ko nya sulale na mo fala ministre musa drame na député itale mu ndel nyaata yi itale mu tay shawti ya famule lo tano bi jang ma do boro ko bañi ni lekke boro ko ta boro sam wota siloti ale to nya fu ñoy mbele kan tay banko do jang daw do sulale barka ba ni kusi fal kana fal la député abukana pour ka jube afon nga ñu kumbo be ke ba jan ha bari ni manna nana ra xamne fo ako ka ba fo la man sa ndal dunya ba tete ci ba tete ya famule definitely ndel be mel ni ko ko jall afol ma dabal mel ni ko ko jall kaduna dinu ka men hani kara muto ibara no ni samana ra ni sabara ibara kara muto dinol bota ha so la karon ka tinye bu akati yale imagine jamala iksa muto yala fima fa karam ha so jang nyata do kule to nyata do kule ha ndar na ma do ko ndar be fay lay wallahi ni kila wala bi barka ma ñëw si honorable Quigley Bakary mi ngi si laan bi waaye ba ma ñëw si honorable dégg nga ñi lu ñu wax foofu lañ dëkk foofu la ñu yeewoo foofu lañ nekk di liggéey gis nga jàmbat bi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat ci réew mi lañ bokk yow ban xëy na ban gis-gis nga ci am. fu ma ko dooree rek mooy lii lu daw yaram la because soo ko seetaanee waaji fu mu ko dooree mooy ñoom it dañ dee fay seen lempo dañ dee fay tax te ñoom it disaaf nañ development dëgg la te mu ngi saaku ndimbal from the government pour gis ne ñoom it ñu mun a am access to roads and all not waaye tamit soo ko bàyyee xel man yéenay tamit xam nga comme du ma dee mun a jël yëpp mun a blame government bi suñ local council si lan lañ nekk di def dëkk bu mel ni Saare Ngañ luuma moo fa dee happen every week and xam nga luuma bu popular la te soo seetaanee si wàllum am koom-koom yaakaar naa ne area council bi ñoo fa dee gën a njëriñu soo waa dëkk boobu noonu suñ toogee ñuy saaku ndimbal bu mel ni yoon te ñuy laa woon ne seen jigéen ñi sax suñ demee ba umba war a dem lopitaan def de mun a naxaree ñoom foog naa ne daal nguur bi war na cee def dara pour gis ne ñu engage area council bi seet naka la ñu dimalee dëkk bi mun a am xam nga loo xam ne loolu lañ di saaf dañ ko di saaf du loo xam ne sax dañ ko war a ñaan Mr Cham just quickly rek mu bëgg ñu comment si tuuti rek because lii dañ ci def special programme boo xam ne dinañ indi xëy na seen kenn si seen local authorities yi pour xëy na moom tamit mu wax ci bot yow ci gisin noo gisee lii non man damaa déggal lu honorable wax rek parce que dama jàpp ne lii liggéey council la parce que am na yoo xam ne nguur capital projects la gën a focus waaye am na ruuxaat yoo xam ne tey council bi war nee naa dimbale nguur bi pour make sure ne ñoom tam ñu def seen waala man lu ma gën a jaaxal mooy si réew mii nii lu council yi war a def fu mu nekk nii central government ñoo leen koo defal te loolu noonu Gambien si tam war nañ si eewu dañu war a xam ne am na nguur gu ndaw am na nguur gu mag nguur gu mag bi nag ñoom leen jox responsabilité réew bi yëpp waaye dañ jox nguur gu ndaw yi yenn yoo xam ne war nañ si taxaw pour gis ne ñoom tam ko defal nañ ko askan bi te bokk na si yu mel nii waaye lu ma jàppa rek mooy ne ñu ngi koo naxarlu parce que dëgga lu gaa yi wax fii nii daw na yaram trop te soo xoolee ay Gambians lañ te comme honorable nu nga ko waxee ñu ngay fay seen naamo te am leen right pour am développement
su nekkee ne nag tey ñoom su nawet jotee duñ mun a génna tey su nit feebaree duñ ko mun a yóbbu lopitaan su nit waree am doom loolu du mun naa jaar foofu sax ñàkk a bakkanam loolu nekk na loo xam ne ñun naxarlu nañ ko bu baax waaye leena rek laa leen di ñaan mooy ne ñu gën a am patient rek xam ne ñun nguur gi tey stratégie bi nga xam ne moom lañ lal wala suñ yiriwaa bi mooy ne projets yi du em si benn gox rek te loolu wane nañ ko ñu ngi ko décentraliser si gox yi yëpp waaye nag comme xam nañ ne yëpp du mun a sotti ci benn bés waaye nag si soobee yàlla xam naa ne seen problème bi gis nañ ko ñun tamit dinañ si dox suñ jéego dinañ si waxtaanaa di right authorities ba gis ban saafara leen si mun a indi jaajëf Mr Bojang just quickly ñooñ seen bos mu feeñ tey waaye this is very common in rural Gambia dëkk yu nga xam ne access to healthcare is a problem even education there is no dignity accorded to being a human being or being a Gambian generally to these people which is wrong loolu jaarut ak yoon and so on and you see local councils should do a lot of job we understand that and I think if possible probably the presidency can intervene directly as he has done for the boss for the Gambians in Mauritania if that is true so noonu la because ñun luñ gis mooy IMO but leena laa bëgg a pour ñu clarify sorry IOM ñun loolu lañ gis ci reports yi leena laa bëgg a pour ñu clarify gis nga ñun luñ nekk di xee mooy nekkut président bi moo war a génnee ci poosam wala fu mu munti mun a am xaalis pour mun a saafara some of these things dëkk du dee doxee on the mercy of the president waaw bii su amee yërmande si mu act no systems programs moo war a nekk in place to make sure tey nii suñ amee emergency evacuation of all Gambians in South Africa because they want to kill them should it come from the president's pocket no dëkk waxta doxee noonu because loolu su happening it means président su kontaane sa affaire dina act su kontaane du act ñun loolu lañ nekk di xee système moo fa war a nekk ba nga xam ne ñëpp foofu lañ mun a war a jaar mun a dem it's not supposed not to be président bi su kontaane wala mu dégg ko wala mu gis ko so this is the issue lu ñu nekk di explain so please system not personality ñun loolu lañ bëgg a pour Gambia understand just quickly rek sa réaction maa ngi leen a masaw ba ngir seen yelleef la pour ñu mun a am yi nga xam ne moom la ñoo jooy nii honorable wax na ko local council si dañ ci am waala ba tey nguur tam am na ci waala loolu moo tax lu am solo la local council si ak nguur ñu war a liggéey waaye ba tey line ministry si tam war nañ di am buumi jokkoo yoo xam ne ñoom seen boppa ñuy dox di yëngatu di mun a nemmeeku place yi parce que surtout tey lii génn nii ci media du rek Gambia waaye àddina dañ koo gis man dama ne lépp loo xam ne dafa jaar si internet àddina yëpp a koo gis so ñoom fu mu nekk su dee yëguñ ko woon léegi dinañ ko war a yëg war nañoo takk seen digga dem foofu seet luñ ci mun a dox soo déggee ma ne line ministries yi suñu waxee ci wàllu wér-gu-yaram ministry of health ñoom ñoo responsible war nañoo mun a seet lan lañ cee def yu bari soo ko amut mun nga koo jéggaani waaye war nañ cee jël ay jéego wala dem ci place yooyu pour nga xam bul toog rek wax ak Dudu Dia wala Kool Ablaye ba déedéet yow demal nga mun a waxtaan ak different stakeholders den su boobaa soo waxtaanee ak ñoom nga won leen yéen tam jéego yoo leen see jël comme lu ma def rek problème du ñàkka waaye saa yu nekk lan la ñoo def saafaral ko dafaa joxe hope dafaa tax nit ki muy am yaakaar so dafa am solo ñu bañ a toog rek si office yi di enjoy facilities yoo xam ne taxpayers money la waaye su taxpayers itam amee jafe-jafe ñu jóg dox ko kii fa just quickly si sa réaction si lii nii gàttal ci wax noonu yokk ci dara tuuti rek mais am na yu bari yi xew léegi-léegi ñi jiite ci kaw sa diñ koy yëkk ak information si ñu leen dee jox daf leen nekk wrong information mun ngaa nekk njiit nga nekk liggéeykat waaye ñi la wóor yëpp sa boor yëpp ay utkat lañ xam nga utkat ak liggéeykat du benn léegi ñu nga xam ne ñooy suñu jiit nag ñi nga xam ne ñoo ñu jiite tey ci place yooyu noonu ñu bàyyi woon te xel loolu parce que leena bàyyi woon naa ko xel si Yahya Jammeh jikkoom boobu neexoon na ma daf daan jóg di yoxos di yoot ak luñ ko mus a tuumal yëpp ak jumte yu mus a def yëpp waaye tam am na yoo xam ne daf daan jóg jël responsabilité am di yoxos di dem di ko xamal boppam parce que nekk nañ ci réew moo xam ne du yëpp lañ laa yëgal te yëpp lañ laa xamal parce que fii ñu fi xiif ñoo bëri nga jégal ma ci kaddu gi
lenn nag boo ko nekkee njiit da nga war di jóg di def jukko ndongo yooyu noonu pour xam sa réew ni moo demee parce que bu jumte amee duñ bileem secrétaire bi wala yow mi nga ñu santoon contrat bi yow sa bopp la ñoo bileem parce que yow yaa jiite woon council si tamit ak nguur gi li ma leen a ñaan mooy ñu teg suñ political difference ñu mun a liggéey together nguur gi mënut a achieve without the council si mënuñoo achieve without nguur gi loolu laa bëggoon a gàttal yokk ne ko suma moromi panélistes yi wax that's fine yes ma jël Bakary quickly balaa ñu ñëw am ambassadeur ci mbiri Mauritanie Bakary hello Bakary ngo ba tey Bakary dafa mel daal mënuñ ko am xadi léegi nu ngay def jàppale ñu nga koolal ñu ambassadeur Faye ba pare xëy na dinañ delluwaat ci Bakary bor bu ñu mënee am ambassadeur Faye léegi because 10 lañ waxante woon and now it is 10:42 koolal ñu ko rek ñu mën a am réaction am su ko defee panélistes yi ñoom tamit mën a ñëw honorable ma ñëw ci yow balaay ñuy am ambassadeur Cheikh Omar Faye ci jafe-jafe bu nekk Mauritanie Gambien su fa nekk dañu wax ne ñu ngi fay dund jafe-jafe pour am li nga xam ne mooy residential permit pour mën a def seen liggéey ñu war a jàng ñu fa am yeneen soxla yoo xam ne moo leen fa yóbbu ñu mën koo def tey rek am na audio boo xam ne benn waaye seen na ma ko 7 minutes dama ko bëggoon a play but due to some technical issue moo tax mënuma ko play waaye wax na ci lu bari yoo xam ne nee na embassy bu nekk foofu ñu ngi ciy jël jéego yu bari ndax jamono dañ daan fekk gars yi si daara yi ñu doon jàngalee rek ñu jël ndongo yëpp maanaam students yëpp rek génne leen foofu noonu yóbbu leen ci border bi wala jéem detain leen sax waaye léegi amoon na ñu tàmbale woon a issue li nga xam ne mooy residential permit waaye bàyyi nañ ko waaye ba tey nee na jafe-jafe moom mu ngi am ñoom sax léegi dañuy tiit a génn because of amuñ residential permit pour mën a génn def seen lii ñi nekk ci daara ji tamit donte que bàyyi nañ ni ñu daan def di fa ñëw di leen jëlee waaye ba tey seen xel dalul noonu ndax amuñ residential permit jafe-jafe boobu la som Gambien si nekk Mauritanie di dund xam naa ambassadeur moom tamit dina ñëw mu comment si indi ci yenn ay leeral bot balaa ñu koy am moom yow ban jàngat nga ci am di dégg am na ay Gambiens te Gambiens du ñàkk am na ñu jógee sa constituency am rek pour wax mooy it's rather unfortunate ne ay Gambien ñu ngi si biti ñu ngi face tolof yu mel noonu te for clarity purpose bàyyi ma wax li mooy man dama gëm ne it's not a bad idea pour government bi dem or pour government bi ñuy jox citizen si ID card yaa ngi understand lu ma wax mooy dafa war a jaar yoon comme yow loo fee share foog naa ne Gambien boo xam ne yaa ngi ànda sa xel su dee government bi we are out ñu leeraral citizen si kenn du ci am ñaaw xel lu ma wax rek mooy government bi dañ war a comfortable pour gis ne ñuy share information with the citizens yow wax nga ko fii xool nga fii PRO mu ngi la bañ a leeral te affaire yi dañ war a leer su leeree rek spéculation du fa nekk for exemple man soo gisee may spéculer leerut ma su ma leeree du ma spéculer because whether bokka nañ oo bokkuñ oo jóge nga suma constituency Gambian nga man sa tax moo ma dee fay soo nekkee si tolof maa ngi si tolof moo tax tamit ma wax ne am nañ ay Gambien yoo xam ne ñu ngi si yeneen réew di seen tolof lañ nekk di am comme suma broda lu mu wax rek nañ consider ñooñu noonu tamit am nañ suñ ay broda yoo xam ne buñ doon dem back way dañ sànni seen kayit yi yëpp si biir géej bi because bugguñ kenn mu mun la naa identify ñu nekk Italie ñu nekk Germany they are countless xam nga ñaata nit ñoo ma dee call bro passeport laa bugga because fii fu ma nekk nii aw ma fi kayit naka nga maa dimbale dangaa dem immigration dañ laa ne ñoom bug yu ñoo am saa bëriwut so lu ma wax mooy nguur bi nañ dooleel immigration sax ñu am resources yoo xam ne yooyu lañ soxla ñu mën a def seen liggéey comme nuñ waree waaye tamit ñoo xam ne ñu ngi toog si office yi dañu war a génn di wax because am na koo xam ne for example yaa ngi ma def a director to an institution ma ñëw pour wax suma challenges na feel ne comme man am opposed to the government so xelaat yu mel noonu lañ war a eradicate gis ne we are very transparent gis ne suñ communication bi is very effective gis ne ñu mun a address problème yi Gambien yi yëpp fu mu Gambien munti nekk moo tax ma ne la ne waaye is Mauritanie spécial Mauritanie lu ñoo dal ni wallahi am na ñoo xam ne ñu ngi koo dal tamit de so let's consider all of them together ok mi ko xam naa gars yi ñu ngi call ambassadeur su duggee any time any moment from now rek ñu mën a waxtaan ci loolu
yes Mr Bojang yi si yow laay njëkk a ñëw before ma dem si Thiam mbiru Mauritanie waxoon nañ ci waaye bii dañ ciy ñëwaat because of ñu ngi am ki nga xam ne mooy ambassadeur bi su ko defee moom itam mu indi gën cee indi leeral gars yi ñu ngi work on that dinañ ko call soon mu dugg moom tamit but gars yi am nañu ci wax am na ku ma ci jokkal something Keita moom Serigne Daara la bu amee foofu daara bu mag wax na ne embassy bi def nañ ci lot of efforts pour gis ne indi neen ci saafara ba yenn yuñ daan def sa gars yi bàyyi nañ ko léegi waaye ba tey nag problème bi mu fa saafara ko comme niñ ko gars yi bëggee. waaw comme di ko jegeem di embassy ñu fa nekk because boo demee ba nii ñu nga xam ne ñoo living ak problème bi ñu ne embassy bi jël na jéego and now things are getting better foog ñu wax embassy bi ne try ngeen and we really applaud them for that waaye nag man dama foog ne dëkk bi war na passé position fu mu nekk and moo tax si diplomatie ma foogoon ne lu gënoon a yomba mooy to address issues with Mauritania because gis nga there is no publicly available accurate figure ne ñaata Gambian ñoo fa nekk waaye estimates ne 500 to 800 ñaata naar tamit ñoo fi nekk Gambia so we should have that diplomatic leverage pour mun a dem si table bi wax ak Mauritanian authorities yi ñu xam ne ñun suñu Gambian si da ngeen leen war a toppatoo properly soo leen toppatoo properly yéen tamit ngeen xam ne yéen a ngi am suñu nit ñi fii gis nga sometimes boo bëggee diplomatique gars yi ñu ngi laa jaay yeneen yi bu ko nangu ñun bu ñu nekkee xale ba léegi ñu ngi koy dégga ne Gambians are not respected in Mauritania loolu mooy dégga bi up to now they are saying it so lii war nañ ko address and war nañ make sure ne this time ñu engage leen deeply not only on this issue of ID card but the reciprocity of ñu respectante ñu xam ne ñun yëpp we are all Africans ñu xam ne ñun yëpp we share a lot of things in common ñun our people are going there but their people are also here making millions our people are also there making millions so that respect war na faa nekk we should be a bit tough on this Mauritanian issue not only on ID card because generally ñun yëpp dégg nañ fi bu ñu nekkee xale ak ba léegi kii wax na ko fi nii ne they don't even respect the ID card anymore they need passport and they don't even respect our officials so I think they should call the Mauritanian whatever ku fi nekk ñu address ko that yeah you know what that is what you call human right and that is what you call human dignity ñun nekkul affaire ID card is the smallest thing but you need to respect our people you need to accord them their rights their freedoms because nobody is harassing any Mauritanian here we all know it and yet we are contributing to them because we are buying from them so we sometimes have to be hard to tell the people that you cannot continue to disrespect Gambians you cannot it's not possible so we need to be a bit hard not because of ID card but generally lii daf daan xew di xew we need to change that so man that is my contribution on that. Okay yes Mr Thiam balaa ñu am ambassadeur. foog naa ne Ablaye dafa war a dal suma toom parce que sooy wax mbiri diplomatie doo si demee ak xaat dafa am loo xam ne dafa am noo koo doxalee. ma yokk foofu bala maa sorry ambassadeur bu fekkee yaa ngi ñuy seetaan nombre bi la nekk di call noonu ñun la call na la nga reject ko ñun la soo bu fekkee kii la ñun tamit dañoo muufoon te buñ muufoonee we cannot call you again. waaw pour ma yokkande ko ci Bojang bala maa réer rek li ma bëgg a wax tamit ne nguur gi dina sikka ñi ñoo jox kayit dinañ sikka waaye ñun Gambien si tamit dañ sikka ci ban fànn tax may waxee noonu Gambien tamit fonkul pour jóg lijjanti kayit bëriwu ci ñi nga xam ne tamit fonk nañ pour lijjanti kayit am na ñoo xam ne seen situation comme honorable Omar ni mu ko waxee ci yoon lañ nekkoon seen kayit réer ñii sànni seen kayit ñii nëbba seen kayit waaye am na ñoo xam ne daf laa óor ne yow sa toogaay fi nga toog nii daf laa óor ne man nekk naa fi ñaata at yaa non but stop lii programme daf laa óor ne man fi ma toogaay ni su ma toogaay nekk naa fi ñaata at waaye lijjantiwuma kayit non please léegi ay na di Mr boo demee ba tombee ne crackdown am na nga bëgg a jóg ne da ngaa lijjanti kayit jamono boobu noonu daf dee jafe am na Gambien si ñu ngi am association nañ bëgg di jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy seen embassy yi di mun a jox gars yi tamit information si nga xam ne mu ngi xew parce que am na loo xam ne mu ngi xew ci suuf léegi embassy bi mun na am du ko yëkk waaw so man foofu laa bëggoon a leeral rek ak yokk am na ma fa yokk all right that's fine all right lii dama ko wax pour ñëpp bu fekkee dañ nekk si TV show amul kenn ak ku fi mënti nekk dañu war a respect our viewers
because man I will never disrespect my panelists, I will never disrespect my guests, and I will never disrespect the spectators. My ñi nga xamne ñoo nek di sétane li nga def nekul comme ma gis ya wone garmi mu ma disrespect comme ma ñibi. It's not about that. Come no haral no even if no haral rek I know but yes no dara mu ngi because we have to maintain decorum because programme ngi dem ya ngi affect ki mu ngi but anyway programme ngi dem ya ngi call ci biir programme tamit waaye man xawma woon ne mbiri mu maa gis waaye I must address that because yow man maa ngi wax sax nga kii jël lii bi waxuloo ko maa ngi ñëwaat si non Cham yow you have to respect me also Cham I give you maximum respect please man ñëpp laa de respect no please waaye ñu bàyyi mu jàll ci ban tabax lañ nekk ñu waxtaan waaye man lu ma def foog naa ne man moom laay dimbale non xam nga tamit faaw ñu man koolu ma ji man du ma dem benn programme non man dimbalewuloo ma ambassadeur lu moo def nii interest am la non waaye yow yaa ko call ma ne dama ko call ne ko jëlal so yow yaa I don't think that is difficult that should be a problem am na loo doon wax so continuer si lu nga doon wax non maa ngay jégalu ñuy seetaan because man lu ma doon def I do it in good faith wax ambassadeur ne am na ñu ngi laa call jëlal fooguma woon ne loolu war naa nekk problème second li maa ngay wax jël nañ lii bi si man te du dee doxee noonu so foog naa ne su nekkee ne dañ wax ne nañ respecté ñun ñëpp a war a respect ku nekk sa temps bi li si des bëriwul de déedéet because man tam damaa bàyyi suma soxla ñëw pour contribute su ma contribute yow tam jox ma cër and we have so many panelists tamit yu bëgg a ñëw ñu bàyyi leen indi la non it's okay non pour tamit nga xam loolu non it's okay we have tamit panelists yu bëri yoo xam ne dañ man benn problème waaw non sax bu ma ñëwaat sax it's okay with me so lu ma wax mooy all right ambassador mi ngi si line bi how to call it your excellency Cheikh Omar Faye ñu ngi lay dalal ci programme bi sunu réew di rafetlu tamit yitte bi nga xam ne jox nga ñu ko biñ la contacté for the first time pour nga ñëw join programme bi ñu wax ci issue yi nga xam ne mi ngi disturb wala ñu ngi koy wax ne Gambien su nekk biir Mauritania ñu ngi koy dund ci lu jëm ci wàllu kayit nga am leeral yoo xam ne def nga ko ci wala di nga ko ci bëgg a def ñu ngi jégalu tamit because agreement bi moo doon ten dinañ la call pour nga mën a dugg indi ci ay leeral but tey nu soo bi doon demee moo tax ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax bàyyi la rek xëy na nga nuyoog panélistes yi ak suñu guest bi tey ñu am nañ fi tamit suñu guest muy honorable Omar Jatto Jammeh ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee itam nga indil ñu ay leeral ci lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi wax ne Gambien si nekk Mauritania ñu ngi koy dund pour am residential permit ID card bi sax ñuy wax ne issue nañ ko jox leen ko waaye nekkul di leen jàppale so boo nuyoo ba pare xëy na di nga ci mën a indi ay leeral Your Excellency. nekkuñ di dégg daal tey because of communication bi xaw ma naka la waaye nekkuñ di ko dégg all right so mën ngeen liggéeyaale si loolu Mr Cham mën ngaa continuer wala fii ak waaw lu ma doon wax rek mooy ne mbiri Mauritania bi ñu ngi ko wax di waxaat waaye to me dama jàpp ne loolu is urgent parce que fu ñu jëlee si ay doomi réew di leen tëj in serious conditions yoo xam ne fooguñ ne tey koo xam ne dafa nekk si dëkka pour liggéey pour am lum yóbbu si këram wala am na ñoo xam ne dañ fa dem pour jànga nguur gi jël ay meesho yoo xam ne dañu wax ne ku fa nekka te amuloo kayit lu ñu ooyee séjour si Mauritania soo amul séjour soo nekkee foofu noonu dinañ dal sa kaw te dinañ la tëj xam nga foog ñu understand contexte bu nit ñi di waxee tey nangu nañ ne Gambien bu nekk ci biir àdduna bi baax na nguur gi taxawu la taxawu bu war te jàpp naa ne nguur gaa ngay def loolu because just few days ago gis naa ay dëkk yoo xam ne tey embassy yi Gambien si yaa ngi faa dem pour mun a renew seen kayit yi seen passeport yi ak yu demee noonu gis naa some videos about that I'm not 100% sure how true it is waaye nag gis naa yu mel noonu mu ngay xew te yooyu noonu foog naa ne ay jéego la yoo xam ne tey dañ ko war a rafetlu because ñu ngi wax about digitalization suñ broda wax na ko waaye foog naa tey nguur gi effort suñ nekk di def pour digitalize système yi Gambia bi fooguma am na benn nguur boo xam ne def na ko because tey dem na ba si tax sax léegi soo ko fay dafa mel ni yëpp da nga koo fay si banques yi ak whatever yooyu yëpp day things yoo xam ne mu ngi xew si réew mi te loolu ay yokkute la waaye nag su nekkee ne nguur da nga ko jël in 8 years tey soo xoolee ñun suñ nguur gi buñ ko jëlee ak léegi li nga xam ne def nañ ko si wàllu yokkute yoo xam ne tey dafa njëriñ askani Gambia ndax nguur yu fi nekkoon suñ defoon lu jege loolu ndikoon tey passé nañ fii
waaye nag duñ leen blame parce que seen doole foofu la am because ñun dañ jàpp ne nguur is a continuity waaye nag tey affaire yi Mauritania dafa nekk issue boo xam ne is very urgent te lu tax ma wax ne léegi am nañ yaakaar ne léegi tey ñu am si solution because man engage naa ak ambassadeur Cheikh Omar Faye di ko nuyuwaat once again di ko gërëm si taxawaayam parce que ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu ngi wax ne dëgga mu ngi taxaw bu baax ak embassy bi waaye tamit Garmi toom lu mu wax dama ko wéedi mooy ne Gambien su nekk Mauritania respect guñ leen man ay disagree lu tax mooy ne tey Gambien si ñu ngi nekk ay imam biir Mauritanie am na jumaa yoo xam ne ay Gambiens ñoo koo jiite in Mauritania am na jumaa yoo xam ne ay Gambiens ñoo faa nooda si jumaa yoo xam ne jumaa yu gën a mag si biir Mauritania loolu noonu citizen buñ respect gut duñ la jox that privilege because tey nga dem si dëkk bu mel ni Mauritania when it comes to religious background nga xam ne ñun suñ kilifa diine yu bëri foofu leen dem jànga alxuraan foofu leen jëlee seen spiritual guidance tey nga am ay Gambiens yoo xam ne ñu ngi fa nekk ay imam ñii nekk ay noodakat loolu noonu kon ku wax ne ñooñu respect guñ leen man ay bettu disagree ba pare in diplomatie ñun Gambian government bi luñ defal Mauritania foog naa ne président yi Mauritania bi xam na ko because wax naa la lu yàggu dara moom président bi yónnee woon na fi foreign minister bi Merzouk mu ñëw fii with a special envoy ñu engage with our président Adama Barrow waxtaan ne problème bi dinañ ko solve te lu ma si xam mu leer ma mooy ne séjour bi léegi is almost finalized diggante Gambia ak Mauritania very soon Gambien su nekk Mauritania yëpp ku si am ID card wala nga am passeport di nga am sa soo amee ID card wala nga am passeport nga am embassy lii bi naka document bi dinañ la issue with a resident permit te resident permit boobu noonu soo ko amee dafa mel ni yow di nga mun a nekk in Mauritania nga def sa liggéey without any trouble with the authorities te foog naa ne loolu réew bu nekk noonu la mu doxee because tey soo ñëwee Gambia fii nii foreigners yi nga xam ne ñoo fi nekk tey ñu ngi def ay effort pour make sure ne ñooñu noonu ñu am ay kayit kon Gambians su nekk Mauritanie tamit is the responsibility of those Gambians embassy bi saa mu ngi ci ambassadeur mi ngi ci line bi Your Excellency just quickly rek comme ni ma la ko waxee woon rek ñi ngi rafetlu bu baax teewaay bi wala sax time bi ñu jox pour ñëw def joxe som clarities ci issue yi nga xam ne ñu ngi wax ne mu ngi dal Gambien si nekk foofu ci Mauritania yow yaa nekk ambassadeur maanaam yaa toogal réewum Gambia ci foofee ca Mauritania ñu nuyu la rek bàyyi la nga nuyu ak panéliste yi ak suñu guest bi honorable Omar Jatto Jammeh su ko defee rek nga dugg ci correction bi nga xam ne laaj nañ la ko. salaamaaleykum Garmi yaa ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg macha allah. waaw xaaral ma njëkk a sant yàlla bu ma jox di opportunity to be alive pour mun a wax tey ngeen maa dégg nga jéggal ma nag fan yi soj mi daf fi xaw a wóor. waaye maa ngi nuyu honorable maa ngi nuyu distinguished panelists yi nekk foofu. yéen ñëpp ak yow ñi nga hostal programme bi this is very encouraging. nga allow ma comment leen. because lii ñun yàgg nañ depuis time yi Sir Dawda li liggéey. waaye façon yi environment yi is very encouraging ne ñu ngi mun a dajaloo di waxtaan di yokkalante xel. loolu maa ngi leen cee comment. macha allah. ñaareel ba itam. maa ngi comment government bi for seen tolerance. ak creating this conducive environment. ba ñu ni neen ñu mun a toog waxtaan. so dëgg I think it's fair for me. to extend to you ak sa panelists yëpp. pour wax leen ne appreciate naa xam naa ne 10 o'clock nga waxoon ne di nga call. yes but it's about 11 o'clock right now. ñu ngi jégalu si loolu.
Okay, no problem. Go ahead. jërëjëf just quickly rek bëgguñ laa téye lu yàgga because xam nañ itam kilifa nga te mu ngi guddi waaye liñ lay njëkk a laaj rek mooy li Gambien si yëpp di laaj ñu waxtaanee ko fi ñëpp mooy jafe-jafe bi nga xam ne dañ toog rek di dégg ne Mauritania Gambien si fa nekk ñi ngi am jafe-jafe pour am li nga xam ne mooy residential permit ñi war a liggéey ndongo daara yi sax léeg-léeg ñu am jafe-jafe dëgg la jokkoo nañoo kenn daf ñu yónnee audio dañ am technical issue moo tax mënuñ koo play waaye ci biir audio bi wax na ci effort yi nga xam ne yéen a ngi koy def tax na sax ba liñ doon def taalibe yi di leen fekk ci daara yi di leen jëlee foofu di leen yóbbu di leen diteen wala yooyu bàyyi nañ ko waaye ba tey nag ñoom nee nañ problème bi saafaraagu comme ñoom niñ ko bëggee mooy pour ñoom ñëpp ñu mën a am residential permit bëgg nañ tamit nga indi ci leeral ndax gisoon nañ di former minister of foreign affairs Tangara demoon na fa ci noonu tamit am na yeneen ministre yu fi dem ba ci vice président bi demoon na fa yooyu yëpp ngir demoon pour saafara li nga xam ne mooy xëy na jafe-jafe yooyu yow mi fa nekk xam ndax dugg bee génn bi kenn mënu cee dem loo xam ne dina la ump bëgg nañ daal nga indil ñu ci ay leeral ci mbir yi nu mu demee fan ngeen ci tollu effort yi ngeen ci def yes Garmi jërëjëf xam nga meema couple of minutes xam nga dama lay faral di wax ne am nga 15 minutes gis nga nit soo daanoo waaw nit soo daanoo seetal fa nga fakkataloo soo buggee seet fi nga daanoo di nga juum am na benn ambassadeur itam ku mag retire na bu yàggut moo ma doon wax ne ñi nekk ci biir ñoom rek a xam li nekk ci biir diplomatie itam doo mun a nekk ci plateforme yi rek di wax am na lu bari dégg naa yéen a ngi koo wax olof wax nañ dëgg ñu ne soo waxee ne su ma doon buur def dara fekk buur a ngi koo def am na lu bari ñu ngi koo toppatoo waaye doo ñëw ci biti di wax ne lii laa def wala nga am noo ko waxee diplomatie dafa am nu moo jaaree léegi li ma la bëgg a explainal mooy 2 years ago Mauritanians yi dañ baax na ñëpp dégg li ma wax ni is very important 2 years ago Mauritanians yi dañ doon def free registration for residence permit ñu register 130,000 people immigrants 2 years after ñu war a renew 8,000 rek a renew xaw ma ndax lu ma wax nii yow dégg nga ko. ñu ngi lay dégg bu baax Your Excellency. ma ne la 2 years ago foog ngeen patient tuuti rek ma jox la background bi. no problem 2 years ago Mauritanians yi dañ def open registration. And they registered 130,000 immigrants. 2 years dem ñu ne nañ ñëw pour renew. bi ñoo ñëw pour renew 8,000 ñoom rek a renew. So Mauritanian government bi dañ toog ak seen parliament bi. ñu ne where are the 122,000 people? fii la problème bi starté. te Mauritanie dañ gis ne amoon na time Gambian kenn du ko laaj kayit. amoon na time I'm sure they will bear me witness ne even time Issa Dawda Jawara yal na ko yàlla yërëm kenn du laaj Gambian kayit da ngaa dox biir Mauritanie nu mu la neexee. waaye ñu gis ne security region bi dafa change Sahel terrorism drug trafficking the back way illegal migration. terrorist groups yi networks yi dafa bari te Mauritania ñu bari foofu la ñëw def seen base lii moo tax Mauritanian government bi jóg bu ees boo xam ne musuñ koo jóg ci Egyptian si ci Moroccan si ci Syrian si Gambian si ak lot of people from the sub region lii moo yëngal problème bi Garmi ma wax la ne fii la affaire bi starté. Okay. lii mooy isi problème bi they have registered 122,000 astafurlah 130,000 bi ñëwee pour renew 8,000 rek ñoo renew so léegi the government is asking where are the 122,000 people that we have registered so ñoom they are worried ne seen dëkk bi is gonna turn into a terrorist safe haven looloo tax gaa yi jóg def façon yi yëngatu yi fanaa ma wax la loolu ma déglu any question léegi moo am all right léegi kon bu loolu problème Gambien si lan mooy problème bi ci ne ñoom ñu leen war a laaj ID card after ñu ngi am na ñu ci wax ne bu ñu joxee ID card sax
duñ leen dee jox li nga xam ne mooy resident permit bu ñu nekk di wax lu tax Gambien si tamit seen case mu demee noonu ba ñu ngee wax ne Sénégal ñoom kenn nekkatul di leen sonal ñoom ñu ngi dund foofu si jàmm seen nguur gi réglé ne lu mu war a réglé lan moo ci rax tamit bu fekkee ne li nga explain nii mooy problème bi lan la ndax nekkuñ léegi di issue resident permit ak bu fekkee ñu ngi ko issue si yan condition lañ ko nekk di issue what are the documents yoo xam ne Mauritanian authorities yi ñoom lañ nekk di laajte pour issue li nga xam ne mooy residence permit. dëgg la gis nga léegi. dafa am agreement bu ñaari réew yu war a sign unless ñu sign agreement yooyu affaire bi ni mu war a stedee du ko stedee fi mu nekk nii ñaari government yëpp pare nañ pour sign am naa yaakaar ne very soon ñaari government bi yëpp man minister of foreign affairs onama about 4 days ago they are ready the Gambia government is ready and they are making arrangements pour sign agreement boobu waaye dama laa wax ne ñii duñ bàyyi arrest ñii up to today man maa ngi just jógee benn meeting ñii they still want to account for everybody who is an immigrant in their country te suñ la gisee rek liñ laa njëkk a def mooy ñu téye la try to account for you to know where you foo dëkka lana la fi isi yooyu so this is a process and I think I'm optimistic that very soon the two governments will sign the document and it will be very clear why ñoom ñu ne jot nañ instructions ne let them facilitate for the Gambians tey laa am information boobu that their security officers am nañ information ne let them facilitate for the Gambians léegi deportatuñ kenn I am telling you now as a Gambian and as ambassador deportatuñ kenn kuñ téye ñoom seen boppa ñooy call suñu embassy bi ne ma ne am nag ñu téye fii de gars yi dem jëli leen taalube yi ñu ngi leen a register free so lii this is complicated du ne yëpp mënuñoo am opportunity xëy na su ma nekkoon Gambia ma toog sa plateforme bi dinañ mën a waxtaan lu bari but the process is on and now we have got to the level of signing the agreement we are optimistic ne very soon su neexee yàlla dinañ sign and then this case will come to closure su neexee yàlla. alright balaa ñu lay bàyyi rek nit ki di nga ko waxee du ñàkk di nga ñëw Gambia di nga ñëw fii ci plateforme bi incha allah but quickly rek yaa ngi waxi agreement ne ñaari government war nañ koo sign muy di government of Mauritania ak Gambia ndax mun nañoo xam documents yooyu yan agreement la bu fekkee mun nañ koo xamagum léegi ñaareel bi itam yaa ngi wax ne léegi deportatuñ kenn ok dégg naa kenn ci ñu nekk fu noonu wax na ne nekkutuñ di deport kenn waaye ba léegi ñu ngi ragal because amaguñ seen resident permit so agreement bi lañ bëgg a xam bu fekkee mun nga ñu koo wax lan mooy agreement bi nga xam ne moom ngeen tënk ba léegi xaatim rek moo ci des bi ko wax ngeen ne léegi sign rek moo ci des. So ñun we are optimistic ne if you have a Gambian embassy consular card you have an identification card or you have a passport these documents should allow you to go and get your residency this is what we are pushing for ñun loolu lañ bugga pour nga am a consular card from the embassy of the Gambia nga am an ID or a passport this is the idea we're selling to the Mauritanians and they are ready to buy it and I am optimistic that very soon su neexee yàlla the two ministries of interior and some other relevant authorities will sign so that ñu dem di uti seen residence permit this is the information I have got. All right Your Excellency jërëjëf thank you so much ci ni nga duggee xam naa incha allah du ñàkk di nga ñëw wala ñu ñëw xam naa ne ñun story bi bëgguñ koo bàyyi nii bëgg nañ tamit def ay lot of follow ups xool nu mi demee buñ demee tamit ba war leen comment dinañ leen comment because of we have did that ci Brikama Area Council waaye balaay loolu gisoon nañ ci lu ne am na ñu ci doon wax ne dañ am agenda ak yëpp waaye luñ bëggoon rek mooy to inform ñun bëgguñoo nekk fii nii rek kii but we want to inform we want to tamit hold accountable fi ñu war a xoolee ñi nga xam dañ leen war a hold accountable thank you so very much honorable looy react ci leeral yi nga xam ne ambassadeur bi def na ko. maa ngi ko gërëm di ko sant si leeral yooyu ak si kaddu yu mu wax ni foog naa ne ba léegi rek gars yi dañ war a
yokka si luñ nekka pour gis ne suñu xale yu fa nekka te ñu ngee soona ñu seet nuñ leen a dimbali. It's good that mu ngeen gaa ngee sign an agreement or a contract whatever. Dina am solo tamit pour ñaari réew yi yëpp ñu commit to that agreement. Because xam nga am agreement is one thing, committing to it also is another thing. Te diggante ñaari réew yi mënuñoo bàyyante. Xam nga man sometimes to be honest dama dee jaaxle su ma gisee nga nekk in Africa ba léegi you are seen as a foreigner. Ñun war nañoo passé from that stage. Xam nga bii benn continent la benn Africa la ñun yëpp benn lañ war nañoo bàyyi the border to be open. Find there should be security control pour gis na ñu remedy crimes and all not. Waaye foog naa dem na ñëw na daal. War nañoo gis ne we reflect even on international laws like the ECOWAS protocol. Gannaaw loolu daal duñ dem as a continent te foog naa moo tax ñun nekkuñ di dem. As a continent, not just Gambia. So, maa ngi gërëm ambassadeur bu baax. All right, Migo. Xam naa ne yeneen panélistes yi da ngeen mu ko leb Madame Street su suñ beneen topic bi balaa ñuy topp because foog naa lii last kii waxoon nañ ci at tamit yëkkati woon ngeen si ak yeah I think war nañoo mën a mu faadi image yi Brikama Area Council la new trucks yi nga xam ne Yankuba Dabo indi na ko foofu ci West Coast ba pare saafara li nga xam ne mooy jàmbat yu West Coast residents yi yàgg di jàmbat waaye sax ñi nga xam ne foofu la ñuy liggéeyee ji muy ci market yi muy ci kër yi lu jëm ci wàllu mbalit ak yooyu noonu kii di chairman of Brikama Area Council Yankuba Dabo indi na ay lu nga xam ne rek mooy auto wala truck yoo xam ne pour xeex li nga xam ne mooy mbirum mbalit xam naa bii ku ci nekk moom may la just 2 minutes rek nga maybe boo ci amee loo ci mën a comment su ko defee ñu ñëw ci mbiri parlement bi tamit special select committee bi doo ko ñëw ci honorable ak kii bi pour taago honorable gis nga tamit Brikama Area Council seen trucks yu bees yi nga xam ne indi nañ ko just rek pour ñëw takkul lu jëm ci wàllu mbalit nga xam ne dëgg la demoon naa Coastal Road ci marché bi Brikama ak yeneen marché yu nekk biir West Coast ñu bari dañ doon jàmbat mbiru mbalit ak ñenn ñi sax ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci seen kër yi nekk West Coast ci lu jëm ci mbalit da ngay fay waaye doo gis ku ko buub léegi nag defe naa ne at long last at least with these new trucks xëy na that situation dinañ ko mën a saafara. Mr Mbaye xam nga dëkk bi fii loo fi munti def rek daf dee mun a feeñ te man lu ma dee wax rek mooy comme su dee ne bëgg nañoo dem kanam dañu war a génnee politique si luñ nekk te honorable Dabo lu moo def West Coast region Gambian bu nekk moo ko ci war a comment gis nañ fi ay chairperson yu fi jaar since after independence musuñoo xelaat lu mel noonu te setal dëkka is one of the core responsibilities of the area council so chairman boobu suy jël tax boo xam ne nit ñi loolu la ñoo fay si council am bi muy ko translate to development war nañ koo gërëm santa ko ci te gannaaw loolu ñu support ko ci leen la loo xam ne am na solo lool te lu moo def West Coast region Gambian bu nekk war na koo gërëm santa ko ci te support ko ci tamit yes so man loolu laa am Mr Cha waaw thank you very much foog naa ne ñun moom development fu mu munti jógee rek dañ ko welcome because dëkk bi ñoo ko bokka te luy defar réew mi ñun ñëpp moo war a nekk suñ soxla te ñun ñëpp si lañ war a dox chairman Yankuba Dabo recently gis naa mu indi 5 dustbin trucks ak yeneen yoo xam ne tamit they are all associated to waste management about 2 or 3 of them altogether I think 8 suma juumut loolu foog naa ne lu rafet la because Yankuba soo gisee ñu elect ko mooy mu liggéey pour mu liggéeyal Brikama Area Council kon su defee lii nii dañ ko si ndokkale waaye foog naa ne lii du nekkul lu ees si réew mi parce que soo xoolee ku fa jógee Sirifo Sonko time bu mu nekkee chairman of Brikama Area Council defoon na similar thing or even more than that su ma juumut waaye at the end of the day man suma question fu mu ñëw rek mooy ne dañ war a make sure ne maintenance of these trucks ñu bàyyi si xel bu baax a baax parce que indi trucks baax na waaye nag naka ngaa retenir trucks yooyu noonu bañ def liggéey bu leen tax a jóg loolu tamit is very important because su nekkee ne truck yi dañuy ñëw rek after 5 months 6 months
ñu jël troc yëpp gaare leen si council bi foofu noonu kon the purpose is defeated lu ñu war a def mooy ne nañ ko teg si yoon boo xam ne at the end of the day trucks yi although 5 trucks in West Coast loolu ndaw na trop because soo xoolee West Coast dafa starté depuis Abuko dem ba Kaalaaji te ñun neema rek foog naa ne neema soo bëggee buub suñ mbalit bi rek 5 trucks sax mënul koo def waaye nag it's a good effort boo xam ne Yankuba def na ko te maa ngi encourage other chairman yu nekk si yeneen gox yi ñoom tam ñu def the same thing because lu nekk dafa war a am fooy starté soo starté nit ñi dinañ xam ne dëgga kii am na yéene pour def dara so obviously man dama ko rafetlu waaye still now I think that there is a big challenge as far as West Coast is concerned because tey soo demee Costa Road maa ngi ndokkeele suñ lady councilor bi last week rek organisation na fa setal moto yu fa ñëw sax ñoom ñoo génnee seen own xaalis pour mun a indi ay moto te Costa Road bokk na si marché yoo xam ne am nañ waste collection problème ba léegi problème boobu noonu every day soo demee foofu noonu di nga ko fa fekka soo demee yeneen si boori tali bi da ngaa ne déedéet xanaa fii amul council sax yooyu noonu ku si mun a taxaw foog naa ne loolu responsibility la boo xam ne waruñ ci waste time because dëkk bi foo jaar mbalit yaa ngi fu nekka tey loolu noonu mbalit ñu ko war a buub mooy council si soo therefore su nekkee ne moom mu ngee try dañ koo wax ne mu gën a try waaye nag ba léegi 5 trucks mënut a solve problème bi de because neema sax mënut a collection waste bi all right Mr. Bojang just quickly like you know that I'm not a fan of trucks or buying trucks. I'm not a fan. But we will commend them for short term. Short term is a good thing, but it's very, 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 very bad for the long term. You see, waste is not waste if you monetize it. Gis nga tire, old tire. Comme auto sen tanka yu jeey ni yu yaahu yi ni. Ñun fi ban njëriñ lañu amal mu ngi fees ci dëkk bi. Council yi, especially these ones that are here, they should work to make sure we have a kind of a factory. Fu nga xam ne léegi waste council man suma idea is it's not the council that should even picking waste. No, they should arrange it in a way that yow boo amee a certain type of waste da ngaa yóbbu council dañ lay fay because yow sa daala wala pono bu nga yóbbu foofu noonu dañ koy jënda ñu process ko interlock. Xam nga pavement yi concrete yi nii nit ñi baax nañ di use cement only interlock da nga ko dee mën a use daala yii nii da nga ko dee mën a defar based on old tire and yooyu noonu te old tire for example amut ko ba rek de am na weñ boobu am na ni nga ko war a dee mën a use so they should begin to think how to come up with let's say a factory bu nga xam ne a plan bu nga xam ne dafay mën a recycle some of these things some of this waste da ngay gis ne instead of even trucks coming to pick up people will deliberately willingly come ñu jaay la at a cheaper price yow nga recycle ko and it goes back to the market and nga export ko that is another revenue generating well for example soo jëndee fuel nga def ko si tank si truck bi mu dem eb mu assi mbalit bi at the end of that looy doyee mbalit bi da nga ko yóbbu si landfill bi mu lekka foofu noonu di yaaxa environment bi di def lu ne waaye if we think go to China go to Nigeria you see people are doing that te machine yooyu they are not expensive that much council can do it dañoo ñëw rek ñu seen dugal rooba bi rek mu separate ko everything yëpp ñu def ko lu ñu koy def soo dee sax mënuloo ko def fii you can export it to China ñu ko soxla so that waste will no more be waste waste is only waste if we don't recycle it and monetize it so man wax naa lii taali bu mu assee trucks yi ne yes for the short time it's okay and that is why some people say ana guys seen truck yi yaaxu ni for example a similar thing also will come maintenance will come waaye soo amee stratégie bu nga xam ne in the long run this waste da nga koy mun a categorize waste bu nga xam ne da nga ko mun a recycle as waste bu nga xam ne mënuloo ko recycle bu nga xam ne mun nga ko recycle nit ñi ñooy ñëw di la ko asil nga jox leen dara yow nga recycle ko nga take it back to the market either within or outside so man loolu laa si bëgg a ko. all right yes Mr. Dia. di ko jaajëfal bu baax a baax soo xoolee depuis mu tàmbali ci loo xam ne ay gestu may nañu ko maanaam li moo collecte si revenue yokku na compared to loo xam ne moo nekk ci pass bi
toroxi am na solo donte du mutal lépp loo xam ne mooy wàlli mbalit problème la ci dëkk bi du rek West Coast waaye foog naa région si yëpp am nañ jafe-jafe soo ñëwee ci mbalit waaye lu nekk rek foog nga am fu nga commencé xëj na am na yeneen plan soo xam ne moo nekk ci yoon bi ci loo xam ne loolu la moo def mënuloo xëy eewu rek lépp loo soxla nga am ko waaye foog nga am fi nga commencé kon ñu ngi ko ndokkale bu baax a baax ci lii gis nañ ne depuis mu nekk council si doxalin bi tam lu bari wecceeku na fa yoo xam ne through local government commission bi yuñ ci dégga gis nañ mu jël ay jéego ci wecci di moo doxalee kon foog ñu jaajëfal ko ci loolu ndaw la xarañ na te maanaam li tax ñu fal ko fi mu nekk mu ngay def kem tolluwaay kàttanam ci lu mun lii war naa ñaax ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi nekk ci place gis ne place soo fa nekkee war ngaa def pour sa nit ñi gis nañ yu bari yoo xam ne ñu ngi ko tasaare ci woot si ci loo xam ne jàppale leen ci fànn yu bari loo xam ne kansul ñoom ñoo ko dajale kon wax dëgg man awma dara lu dul di ko wax ngàcca ngaalaama di ko jaajëfal ne na gën a góorgóorlu maanaam ci diir bi nga am li ma wax rek doo xëy rek lépp sotti liggéey la te gëm naa ne am na yu bari yoo xam ne yu na mu ci kanam ci lu mu war a def jërëjëf di ndokkale ko comme li mu wax rek ci liggéey bu rafet bi mu def noonu waaye dafa am leneen li ci nekk tamit léegi-léegi council su amul resources yooyu noonu mun naa dem fu PPP mu am agreement yoo xam ne mun ngaa am compagnie ou factory boo xam ne dañoo ñëw pour def waste recycling loolu yëpp opportunity la pour council yi ak government yi ñu partnership on that dafa am leneen li nga xam ne tam attitudinal problème la waxtaan nañ ko fii waaye fàtte nañ ko te loolu jikko Gambien si lañ tey bu neexoon tey Adama Barrow wala ak ku mun a doon si meeyo si nga indi fi téeméeri troc suñu wecciwut suñu jikko bi du dem parce que yow foo lekk saani di nga la ut nañ tegal nañ la waste bin léegi fii nga lekk ice léegi pour nga ko dugal ko fa doo ko fa dugal foo toog nga koo bàyyi fi nga jógee yéeyi gerte saaf mu ur la ne waroon nga koo bale jël def ko ci mbalit bi foofu nga koo bàyyi lii yëpp dafa nekk jikko yoo xam ne Gambien si tamit dañ foog ñu defaraat ko parce que nekku rek indi troc ci ñoo jël ci mbalit la wala teg waste bin la ñu sànni ko fa waaye ñun suñ boppa naka lañ dee toppatooyee suñ boppa suñ jëfandikoo yenn mbir yoo xam ne soxlaatuñ ko loolu tamit war nañ ko parce que léegi da ngaa gis ku romba am na ko xam ne sax man suma woo boori Kayraba fii xaw ma lan la lekk nii ak léegi mu dajale kayiti rek sànni ko ci kaw tali bi man suma woo mënuma koo muñ ma xaar ba trafic bi bloc rek noonu laa jëlaat mbalit bi rek ba ci biir moto bi sànniwaat ko loolu tuuti mu indi coow parce que man yooyu mënuma koo muñ man mënuma understand nga nekk ci biir moto yaa ngi daw ci highway bi soo paree nga jël mbalit bi pare sànni ko ci biti ba pare ne NRA duñ nangoo bale tali bi nguur gi duñ nangoo bale tali bi wala council bi duñ nangoo bale tali bi nañ wecci jukko bi parce que bale yooyu si boppam si ñun la war a tàmbalee. ok mi ngo that's fine ñu move quickly si special select committee bi muy investigation bi nga xam ne National Assembly ñu ngi koy def muy kuréel goo xam ne ñoom ñoo ko taxawal li ko sabab nag bokk na ci Jammeh commission liggéey bi mu defoon ju jëm ci moomeelu njiiti réew ma woon Yahya Jammeh ñu koy wax Jammeh's asset coow lu mu fi juddoo nag report bi génnoon protest bi fi am ba National Assembly bi woote woon extraordinary ñu taxawal li nga xam ne mooy special select committee pour defaat càmbaraat wala gëstuwaat lu jëm ci mbir mi door na nag jamono ji gis nañ lot of Gambians yoo xam ne ñu ngi comment National Assembly bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo def ñoom ak seen legal team bu ñu ci àndal waaye ñu ngi leen di ñu bari ñu ngi leen ci comment but xëy na duñ dugg nag ci biir a biir because the process is ongoing so duñ mën a waxtaanee waaye li ci jot a fës rek honorable comme bu ñëwee ci loolu gis nañ liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci at the beginning ñu bari ñu ngi leen doon doubt ndax am ngeen di nga sorry to say this di capacity pour def ko because of yéen sax yéen doon gis réaction yi ci social media bi but now the reaction is different ñu ngi wax ne est-ce que léegi sax war it not necessary pour ñuy am commission but léegi this committee pour yéen ngeen def liggéey bi tey bëgg nañ xëy na nga dikkal ñu ci li jot a xew not rek li nga bëgguñ nga ñëw ci loo xam ne xëy na yeggaguñ fa waaye loo xam ne gis nañ ci because public hearing la public bi ñu ngi koo déglu nekk di demee ak yooyu noonu parce que léeg-léeg ñu gis witness yoo xam ne dañuy ñëw mel ni lu siisu wala mel ni lu ñàkk bëgg bañ a wax li seen liggéey bi ni muy doxee ak tey ji dafa mel ni public trust bi nga xam ne mi ngi tàmbalee ñëwaat gis nañ fi sauvé yu bëri ñu ngi doon gis ne di National Assembly bi public bi dañ tàmbalee ñàkk ci ñoom yaakaar bot léegi xam naa bu ñu defaatoon sauvé mun naa am di narration dina xaw a different but nga ñëwal ni ci liggéey bi nga xam ne yéen koo def ak mbir mi nu mu nekk di doxee. monsieur Mbaye jërëjëf si sa laajte boobu noonu comme foo ko dooree rek
special select committee bi committee la boo xam ne for now dëgg la bugguma ci sori in terms of even loo xam ne rombon na because dëgg la public hearing la am na loo xam ne romba na waaye su ma ci buggee wax yeenay mun naa preempt no problem yaa ngi understand so xam naa ne yéen moom mun ngeen koo discuss you are at liberty waaye lu ma mun a wax rek lu ma mun a wax rek si gàttal mooy gëm naa ne committee members yi they are committed to the cause not just the committee members but including the entire National Assembly because soo xoolee motion bi su kum jógee mooy di honorable majority leader honorable Bile Tunkara moom toogut si committee bi ñun ñoo fa toog waaye tamit ñun pour ñu nekk si committee bi tamit is the entire National Assembly ñoo xam ne ñoo ñu entrust so overall ñun Gambian yaa ñu entrust this responsibility te dinañ gis ne ñu execute that responsibility to the latter in accordance to the motion boo xam ne plenary bi boobu la adopt. ok alright léegi xëy na doo ñëw ci boo dinaa laaj correction tamit am ngeen doole tey witness ñëw xëy na nga gën koo leeral ñëw bañ a cooperate because ñu bëri ñu jàpp ne xëy na am na yenn witness yu ñëw dañuy xeeb committee bi duñ ko jàppee ne commission xëy na commission dafa am mandate bu mu am bu committee bi amul wala nangam xëy na nga indi ci leeral ba. su ma laa wax dëgg bi angum witness yuñ samoon yëpp cooperate nañ because ñu ngee ñëw because cooperation bi foofu la moo doo foofu la dee dooree weeda ñu ngee wax ñun luñ bugg a dégga oo luñ bugg a xam oo weeda nekkuñ di wax luñ bugg a dégga ak luñ bugg a xam for now maybe duma fa aaga waaye mun naa ne they definitely cooperating because kuñ munti samoon mu ngee ñëw joxe statement am mu ngee ñëw tamit for the public hearing. ok kon ma ñëw si monsieur Thiam bi xam naa ne yu bari moom doo ci mën a dugg monsieur Thiam gis nga special select committee liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo def Gambien si léegi ñu bari ñu ngi leen di comment but am na itam ñuy wax ne luñ bëgg ok so far so good but luñ bëgg mooy bu ñu demee ba ci cappaandaw gi because ñu ngi wax ne Jaane commission liggéey bi bu jaaroon yoon ñu def lañ waroon a def waruñoo amaat beneen committee bu war a ñëwaat di investigate own commission boo xam ne def na liggéey ba pare ñii ñu ngi wax waxi bu jeexee ba ñu war a dem ne ba mu àgg ci exécutif bi ci wàllu implementation waaw jërëjëf Mr Garmi foog naa ne loo wax ni am na solo implementation loolu awma si ñaari xel parce que comme honorable nu nga ko waxee first of all nga may ma rek ma gërëmaat leen ñoom ñu nekk si committee bi yëpp seen liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi koo def ma jaarale ko through di chairman honorable Abdoulaye Cissé ak team bi yëpp parce que maa ngi follow affaire yi waaye lii wane na ne Gambia has a bright future mooy ne tey am nañ ndaw yoo xam ne ay parliamentarian yoo xam ne tey mun nee naa toog si commission di laajte ay experts te lu ñu leen a laaj dafa nekk loo xam ne njëriñi réew mi la te loolu noonu dañ ko war a rafetlu definitely because soo xoolee ñii honorable Jammeh honorable Keba Lang honorable Cissé question su gars yi dee bombaat ñii xam nga daf laa wan ne ñii they are up to the tax te lii is very very important dañ ko war a encourage so te ñu ngi leen di ñaax ñu continuer ko waaye di nga ma may rek ma remind gala ne seen 90 days bu ñu joxe nañ xaar ba commission bi jeexal seen liggéey parce que loolu is very important because yow yaa ngi joxe 90 days te commission bi I think ne honorable su ma juumul dafa am 6 months so nañ may gars yi ñu jeexali seen liggéey. foo naa septembre est-ce que septembre. kañ la war a jeex honorable is 3 months yes. ok dafa jeex by septembre. so nañ may gars yi suñ demee ba seen liggéey jeex. waaw ñoom seen 90 days yi is beyond September. seen 30 days bi. seen 90 days is beyond September. Ok it's beyond September. ok that's fine that's fine man loolu rek laa bëggoon. yes loolu rek laa bëggoon a xam. ok because maa ngi doon dégg ñuy wax ne 6 months waaye it's clear ne it's 3 months. so lu ma wax mooy ne implementation. bu fekkee ñoom kay duñ ko yokk. laaj extension because. ok waaw mun naa am extension tamit. executive bi du implement dara de. no of course honorable at this point. because ñun lii nii amul non honorable man maa la wax ne lii dinañ ko implement to the latter because ñun lii dañ bëgg a mu set because dafa am tey ñoo xam ne Garmi dañ jël xaalis yi former président pasaree ko dëgg la ñun ñëpp nangu nañ ne Yahya Jammeh def na ay wrongs def na so many wrongs yoo xam ne tey ñun ñëpp nangu nañ ne loolu xew na waaye tamit at the same time mënuloo toog nga ne Yahya Jammeh nekk na fi 22 years moomu dara si réew mi
loolu make good sense tey xaalis si Yahya Jammeh bi ak properties yi nga xam ne am na ko ñu gaawalantu jël properties yi pasaree ko jël alali réew yi pasaree ko te ñu ko def ñooñu loolu xam nañ leen so therefore lu war a am mooy ne su commission bi jeexalee seen liggéey His Excellency président Adama Barrow wax na ko te lu miin la mooy ne su commission bi jeexalee seen liggéey any recommendation su gaay def amul waste time dinañ ko def to di laata because lii nii dafa war a leer te ñun ñëpp dañ bugg a mu leer te soo gisee ñun ñu jël di go ahead lu ma miin mooy ne NPP majority leader bi moo jël di go ahead pour make sure ne ñu form this commission mooy ne dañ bugg a mu leer te su leeree honorable I can assure you 100% we will implement it to the latter and you will see inshallah. Yes, Mr. Bojang. Bakari, stand by. Congratulations to Gala for being the government of the people, not the government of a select few, as we have in the case of President Barrow. You see, you have what you call Six Sigma, all right? Is a waste elimination process. Then you need reworks. Need to develop it. Parce que liggéey bi jaadu demut ak yoon wala am na problème lu fa nekk nga ñëw defaat liggéey boobu noonu is waste lii lu tax mu xew nekkul nguur bi xamul de club yi fa nekkoon de nekkul de xam nañ ko bu baax bëgguñ koy laal for a lot of reasons. For example, Yahya Jammeh mu ngi amoon property according to in the US, how I'm a fan, Georgia, Atlanta, wherever, Maryland, nobody knows. I don't know, people know. The Gambian embassy in the US, is it Gambian property? Is it Gambian government property? Why must it be asset has to be, you have to sell it again? When your interior don't even have an office, yet you can sell many properties. Your police, they are renting. So the thing was all about hatred against Jammeh. It was greed. It was wow, nainko hang. Failing to understand that I'm not right, Gambian I'm not right. Why must it be even to sell these things when we need them? You saw Jammeh's herd of cattle. You went and import other cattle. It doesn't make sense. And all of us who are politicians and Gambians, damade wahli, yalla buñu bindé amna ben thing buñu def ci ñun doomi adama mo ñu dé def nit wala ñu def ñu mbam moy anga nit bo mere sa nit ya day wañiku motax ci islam so mere sa nga divorce yalla jëlu ko luta parce que nit so mere sa machine bi du dox comme nu mu wara doxé okay divorce even joking divorce no many schools of no léegi dem leen si bàyyi ma wala dem leen si select committee bi rek waaye UDP ñoo jaay bagage non allow me no okay waxaani kale bi rek ñan ñoo jaay bagage yi di waa UDP may ko man UDP la waa dégg nga waxal loolu la ni anybody you want Mr. Bojang okay that's another debate for another time. Very good. Now what we want people to understand is this nit boo mere in anything that you are doing dang dee am jumte Barrow sax suñ koy jénnee fii ma ngi ñaan opposition yépp bu ñu mer parce que dañoo juum lii moo ñu dal moo tax it's a waste to the taxpayer lu tax amoon nañ fi commission bu def seen liggéey bi am na issues am na success waaye am na tamit a lot of defects waaye lu tax lii muy xewaat is because the inaction the insensitivity of the leadership of the country the government of the day because suñ defoon a lot of the recommendations bu ñu waxoon xëy na kenn du daan génn sa di latte parce que dañoo fekk ne dox nañ si waaye recommendation ak white paper li nga war a implement nga bàyyi ko ñeneen ñi dañ leen baan nga ne waaw yéen da ngeen baan waaye ñun duñ nangu loolu noonu dañoo dem parlement ñu change ko lii moo asi jafe-jafe bi yépp lu leen dal seen lii ñoo ko oote parce que lu ñu waroon a def defuñ ko so ñun ñu ngee wax ne properties yi Gambia boobu ngeen nekk di wax what about properties yu nekk outside we want to know we expect that President Jammeh should not only have bank accounts in the Gambia just like many other citizens let them tell us the others also outside and what connection
la amoon with other outside agencies and other properties. We are not only interested in the Gambian cattle or the tractor or the this or the that. We are also interested in the Atlanta House. We are interested in other bank accounts and other foreign assets that potentially will come back to Gambians. But pour Gambian government bu fa nekkoon ba léegi moo fa nekka from 2017 ba léegi amuñu ité pour Gambian yi parce que Yahya Jammeh dafa amoon tracteur yi nga xam ne su ne ñooñu dañ ñëw ak ité bu baax pour Gambian yi jaayuñ tracteur yooyu noonu mënoon nañ def leneen si dëkk bi waaye defuñ ko dañ koy jaay parce que si jaay bi la ñoo mun a am xaalis si jaay bi la ñoo mun a jaayal seen boppa kon gisuñ Gambian yi luñ gisoon mooy seen boppa kon ñun Gambian yi nañ xam ne loolu moo tax lii yëpp di xew loolu moo tax ñu ngee dellu gannaaw président bu fu minti nekk lu mu fi bàyyi nañu xalaat jaay as last option not first option lu ñu mun a ñu use ko ñu dellu ko ministre yu bëri ak government department yu bëri ñu ngee luwaase bu yaagut Ministry of Health seen benn director whatever laal loolu mu ngee padlock waaye ñaata properties lañ jaay si njënd si wanteer so lii lañ war a xam kan moo ko def mooy nguuru président Barrow moo ko jiite it doesn't matter who NPP President Barrow nguuru président Barrow who is the president from 2017 up to now so you cannot put it on UDP ñoo ko def APRC was talking about this Vice President by then. Talking about this. The Vice President by then was UDP. Julia was talking about these things. The Minister of Justice was UDP. The lead counsel was UDP. It doesn't matter whether the lead counsel is UDP or not. Can more sus be more president? He must make sure it works. So if it doesn't work, the blame goes to him. The buck stops with him. The Vice President was UDP. It doesn't matter. The Minister of Justice was UDP. It doesn't matter. The lead counsel was UDP. The president who formed the commission is Mane, by then ñun ñëpp xam nañ président Barrow lu mu waxoon. After that, Lawyer Dabo is my godfather. Te moom moo ma jàppale. Waaye jàppale wul ko even after the TRRC. Mane, Lawyer Dabo dafa bëggoon a destroy président Barrow. Okay, after the commission bi, destroy it ko. Ak recommendation bi, it is the president. And by that time, ñi ñu mu nekk di way yëpp they were not there. Lu tax implement it? Of course it was implemented. buñ ko def blame game. They let him not do it that way. Déedéet man defuma ko blame game de. Waaye tamit honorable buñ sosal xam nga comme nuñ ko waxee. waaw ci man dafa premature ba léegi. mun naa ne sax together all of us. pour ñuy discuss in detail. about this special select committee. Because kenn xamut ëllëg la nay happen. yaa ngi understand. te waruñoo nangu luñ loo xam ne moo ñu daan dal. with other parliamentary inquiries or with other transitional justice reforms yoo xam ne daloon nañu ci mu dalaat ñu. so for that purpose foog naa Gambian bi war nañ ñoo excuse rek until time bi elapse. suñ pare ñun ñu teg suñ report bi si plenary bi. It is public. ñëpp xam nañ lu fa nekk. ñu debate. That's fine. Yeah, that's fine. So by they only act because it's election year. It's UDP. That's very fine. 1.5 central bank. President Barrow has nothing to do with this. The two he has everything to do with this. Dudu may ma rek mo jël Bakary quickly rek mo ñëw jeexalee si yéen ñaar after ñu ñëwaat si honorable Bakary hope nag this time communication bi dina baax hello Bakary hey Bakary yow sa kii bi ba dafa sant ba tey de yes Mr Dia bàyyi mo ñu continuer si yow rek so nan nga réacté si liggéey bi ak ni nga ko gisee muy demaale waaye waaw jërëjëf man suma taxawaay wecceekuut yaakaar bi ma si amoon gom naa ne mu ngi fes ñu bari gis nañ ko ñu ngi ko wax fii lañ ko waxtaanee woon dañ limoon ñi nga xam ne ñoom lañ taana ma ne man gom naa ne dinañ def seen liggéey nu mu waree te liggéey bi du rek bu select committee waaye man soo ma laajee damaa ne parlement ñoo ko moom parce que dañ ko seexa ak seen ay morom dinañ leen xelal suñ buggee wàcca yoon dinañ leen teg si yoon dinañ leen fexe ba nuñ leen jàppalee liggéey bi mu mat ñu war koo mun a àggale ba fu mu war a àgga loolu mooy suma góom-góom ndax dinañ ko implement ba tey man am naa yaakaar ne dinañ ko implement ngir ne
liñ taxawal select committee bi utee na si man suma gis-gis ak commission yi fi jaaroon dafa am fu réew mi toll ak yenn yëngatu ak xew-xew yu am yoo xam ne Gambian si dañ ci wane itee ñu ndokkale ki nga xam ne mooy Moustapha Keedabo foog naa ne lu yëngu li ko yëngala ko ëppa doole mbir yëpp fa la tàmbalee war nañ koo jox crédit tey su ñoo am ay select committee ay gala di génna di protest against ko yëpp coow li mooma war nañ di ko ci tudda di ko nemmeeku rafetlu liggéey bi nga xam ne moom la def léppalu si sosu léppalu ci baax nañ ko di jox cër boobu ñu cëral ko ci am na yoo xam ne duñ ko ci mun a wax parce que ba tey mu ngee dox ay xew-xew mu ci foog ñu jéem a tànn liñ cee wax ak li ñoo bàyyi waaye ci gàttal daal pour tënk ko man am naa si yaakaar comme ni ko honorable waxee ñoom suñ paree ba teg li nga xam ne mooy seen report recommendation su boobaa man gëm naa ne am naa gëm-gëm bi ne dinañ ci jël ay jéego ndax dinañ jël yëpp loolu des naa leer waaye xam naa ne bii duñ ko jël di ko tànxamlu di ko dumóoyu wala ñu di ko fàtte lu gëm naa ne dinañ ci jël ay jéego. All right, yeah, Mr. Bakary. Hello Bakary. Bakary yoo xam naa ne tey daal bu mu jokko yi bëgguñu jokko tey mi ngi yes Mr. Mbenga. Omar waxee honorable jégal ma lii ci process lañ nekk dañ nekk di tame dañ nekk di seega te foofu bëgguma ci def jumte wala ma on professional pour make any comments waaye gis naa ne ci setup bi niñ ko setupee ñu ngi bañ pour jumte yi daloon Gambia ci wàllu commissions yu passé gis naa ne setup bi am na lu ko garde te garde boobu nag foog ñu bàyyi ñu xool leen ñoom seen garde bi ci fan la ñoo jublu ak fan la ñoo dem gannaaw loolu su jeexee nag dinañ ñëw lu ñu ooyee implementation boobu nag munaguma cee wax xëj na nag li xewoon daaw du xewati ren dinañ am yaakaar ne su waxtu boobu jotee président bi tamit ak ñi nga xam ne ñoo ko wóor ak exécutif am bi dinañ ci taxaw ñu fexe ne li implement nañ ko parce que du Gambien si rek ñooy bàyyi xel ñooy déglu waaye ñi nga xam ne international community bi nga xam ne ñoom daanaka du ma wax ne seen loxo daf ci dee bokka ci lépp waaye su ñëwee ci wàllu koom-koom ak ci yeneen jéego yi ñoom dañ ci dee bokka te international community bi tamit dañ bëgg a gis ne démocratie ñu ngi ko boot nuñ ko war a bootee te nekkuñ di ko daaneel man foofu laa mënoon a gàttal suma wax bi te leneen li ci tegu tamit mooy ne dafa am lu fi duudu wax loo xam ne dañ ko dee fàtte toujours ñëpp xam nañ ne buubu golo ñaaw na waaye àll bi nañ nangu ne moo fa daxa éeg tey Moustapha Souandi war nañ di ko bàyyi xel war nañ di ko gërëm di ko sant nit ne def na liggéey bu rafet ñun nag journaliste yi ñun noonu du ñu dee gërëm du ñu dee sant suñ liggéey la ñoo def nag waaw waaye baax na ngeen ñi dee ngeen dee nangu ne ku siim cere ji moom cere ji waaw gala tamit bu ñu ñëwee dañ ñëw lu ñu ooyee reinforcement dañ ñëw ñu gën koo dooleel xam nga luy saxaar nga yokk ci essence mu gën a tàkka ñoom ñëpp di nga leen gërëm waaye nañ fàttaliku na liggéey bi dafa am ku ko gestu ak dafa am kii ko feeñal gestu boobu ak feeñal boobu noonu moo gën a métti lan coow li lii nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax ne journaliste si biir dëkk bi tamit ñu ngi liggéey duñ nooni kenn journaliste boo xam ne nag ko is very independent la waxuma koo xam ne am na koy liggéeyal so ñu sóoraale lu mel noonu ba pare du ma comme lu ma wax rek du ma ci sori di am naa ne lu yàgga comme man moom li guddi bi buy waaj a jot dañ dee am ay yeneen li fi ñi ñu dee ñëwal yaram bi neexut noonu waaye pour gërëm rek tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ne wax bi rafet na teey na dal na ku nekk wax nga sa xalaat waaye xalaat boo ci wax tamit am na xam-xam bu ci nekk man foofu rek laa bëggoon a tëral suma kaddu waaye tamit ñu sóoraale ne Gambia fii lañ koo bàyyi mosuloo dégg am na kuñ suul yóbbuwaale na Gambia nañ jël Gambia ñu jiital ko nañ jël Gambia ñu sóoraale ko buñ defee loolu ñun ñëpp dinañ am jaama ba pare réew mi dina dem kanam coow lii nag daf dee bëri waaye suñ demee ba jaaxle am xelaati dañ dee mun a nekk benn loolu rek laay ñaan mboolem Gambien boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi nañ fexe ñu jiital Gambia parce que Gambia doo ko yóbbaale waaw ci gàttal loolu laa bëggoon a wax. all right that's fine mi ngoog unfortunately tey moom Bakary def nañu effort bu ne pour dugal ko all right Bakary. Hello Garmi. Oh wow, very good. At long last. So dama lay bàyyi rek quickly ne bi nga ñëw si ID card ak tamit si special select committee bi because ñu ngi ñëw jeexal te dama bëgg a jeexal ak honorable yow dama laa bàyyi nga mën a comment si ñaar yooyu yëpp mbir yu ID card issue bi nga ñëw tamit si special select committee bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko def because yow xam naa ne you are a keen follower because fu ma dugg rek dama la dee seen foofu yaa ngi seetaan lu jëm ci sit-ins si nga xam ne daf dee am so bàyyil ma bàyyi la nga comment si.
dégg la jërëjëf Garmi di la nuyu di la santa di sant tamit particularly ñu nekk si background bi Hadia team bi because yow yaay driver bi waaye liggéey bu takku ak bu baax bu gaay di def si gannaaw ñu bari duñ ko dee gis so ñoom te ñu ngi profité di leen sant di leen nuyu di nuyu honorable Omar Jatto Jammeh suma brother bu baax la nag ñu ngi follow wante waaye yàlla def na ne gisee guñ benn tey waa xam naa ne gisee dina am di nuyu Mr Cham moom nag si suma ñoom brother la far moom ñoom Sidi la nekkal Abdoulaye Mr Jah and then also suñ panelist ku ma gis si addeen fa naa Mr Siaka di nuyu tamit honorable His Excellency Uncle Omar Faye Kole all the way from Mauritania moom tamit dañ doon jokkoo lu bari si social media gi ak Facebook bi waaye gën nañu déggante balaa maa ñëw si ID card bi rek profito tamit di ndokkale di National Assembly of the Gambia particularly the speaker ak the office of the clerk si lu ñoo host this Commonwealth Parliamentary Summit yàlla def na ne this year man maa ngi liggéey in the UK House of Commons buñ ko celebrate fekk am na ñetti MP yu jógee Gambia mooy honorable Maimouna Cissé honorable Madi Cissé honorable Dawda Dieng ak ku ñoo oowee Tony F Mendy so keroog man lañ jagle woon sama téye flag Gambia gi so mu nekk loo xam ne tamit man tamit dama ko mënoo woon parce que luñ dee wax bantalum yaaga si géej du ko tax a nekk gisit so Gambia lañ am Gambia lañ gis Gambia moo ñoo sax so ñoom tamit ñu ngi leen a ñaax di leen encourage di leen wish very well si summit bu ñoo host si ni ñun ñëpp Gambia lañ if there is any way we can do they have our numbers because ñun tam fii ñu ngi yëngatu si lu demee noonu mun nañ say jàppalante incha allah parce que Clark moom ak deputy speaker yëpp suma rakka lañ now coming back to this issue of ID card maa ngi laa gërëm tam si li ma jox opportunity maa ngi jégalu ñuy déglu ak panelists yi ñu ngi delluwaat foofu man I've lived in the UK for more than 27 years te gis nga Gambia gi dañ am cër boo xam ne dëkk yu bari amuñ ko si àdduna gi te suñ ko bàyyut xel nag dinañ ko ñàkk mooy our diplomatic status ak the value of our passport parce que Gambia tey soo bàyyi xel suñu passeport bi mun ngaa dem 71 dëkka doo need visa so comme man mu dëkk Angleterre su ma si boole suma British passport bi mun naa dem almost 190 dëkka si àdduna gi du ma need passport or du ma need visa so now the issue of this ID card in Mauritania for naa lu indi issue bi yëpp nekkul ne is a migrants of Gambians sitting in Mauritania lu ko waral mooy Gambians yi ko dee use pour use ko as a transit to the back way te ñu ne balaa ngaa fay safara nga fay sahar for naa lu government bi war a gën a prioritize mooy why are majority of Gambian youth di jël this deadly back way yan matuwaay yan jéego la ñoo jël pour make sure ne loolu wàññeeku na su tubut sax mu wàññeeku now d'accord naa si honorable lu wax ak panelists yi charity begins at home Gambian bu nekk constitution bi dafa dooleel pour nga am ID card waaye dafa am fànn ak sarta yum si teg te ñun yëpp umpuñ ne am na ñu nekk biir Gambia yoo xam ne ñu ngi struggle pour am Gambian ID card bi so foogoon naa ne ñu ne lu ñoo ooyee charity begins at home balaa ñuy prioritize Mauritanie nañ fix suñ système bi indi Gambia first parce que Gambien bu génn a Gambia dem even Sénégal ayda am nga ID card wala am nga passeport ayda dafa réer wala den ko sànka so buñ jël ñaari Gambien si ku nooka Gambien ñu ngi ko traité naka su dul noonu waaye tam dinaa fàttaliku Gambien si tuuti dañ war a fonk suñ boppa ba pare di dooleel suñ doomi Gambia gis nga this contract of this ID card ak passport buñ jox Semelec mi nga xam ne is a Belgian company ñun gëstu nañ company bi in 2017 mu nekk company boo xam ne daf dee issue yeneen dëkk yu nekk Afrique seen kayiti réew waaye dañ si dee am ay jafe-jafe ñu amoon Gambien boo xam ne daf dee yëngatu si du demoon te dem si yàlla la woon waa ñu romba ko fa ñu jël contrat bi jox ko Semelec so da ngaa gis ne suñ jëloon contrat bi jox ko doomi Gambien xëy na jafe-jafe yu bari yu ñu si doon am tey duñ ko si doon am xëy na certainement bi tamit du si doon aaga so fon naa foofu lañ war a fulal faydal ba pare tam Mr Cham di ko wax ne nguur gi tamit war nañoo jël seen matuwaay parce que soo amee contrat waruloo toog ba contrat bi jeex nga ko négocier yoo xam nga kañ la contrat bi di jeex da ngeen a am lu ñoo owee gracing period su gracing period boobu noonu dugasee si ngeen war a start di négocier
lastly lu ma daane si ID card bi mooy it's about national security parce que lii suñ kayiti réew la ndax ñun or nañu beneen company bi nga xam ne du Gambia ñu ngi amee suñ ay ID card amee suñ details yëpp how secure is that? Is it linked to the national cyber security policy of the government of the Gambia? Parce que ñii mun nañoo jël waxuma ne nañ ko def de why what is stopping them for selling our own Gambian ID cards to other people? Parce que ñun ñu dëkk si ID Europe bi gis nañ ko dox nañ te say ñoo xam ne ñu ngi amee kayiti Gambia waaye soo leen gisee wala nga laakaay ñoom sax da nga xam ne duñ Gambia so boobu tam dañ ko war a fulal bu baax ñu make sure ne ñu war a am kayiti Gambia ni ñoo ko am ak ñu amee ko si fànnagu leer. Now secondly, the issue of Brikama Area Council. The ñu congratulate brother Yankuba Dabo si sloganam exactly bu moo lii boolem ku amee place si réew Gambia wala kuñ taana jox la place foog naa slogan bu dañ ko war a dunda don't steal don't lie and job parce que loolu moo tax ñu taana la soo gisee changement bu bari moom indi Brikama Area Council mooy dégote bu mu am ak tamit kenn mënul laa wax ne dégg nañ ne jubla na dugal na fii ak fii xëy na trop si are not enough waaye lu nekk konte si benn la moo doore so ñu ngi ko ñaam gën a continuer si liggéey bu baax bu moo def ñu ngi ko see ñaanal di ñaax yeneen tamit council yi tamit toppa ko waaye nguur gi tamit subvention suñu war a jox local government si ñu jàppale leen si parce que council dafa seer dafa nit xaalis dafa nit vraiment so loolu tam fu jaar nguur gi tam def lu ñu war a def. My final point mooy this special select committee. maa ngi nuyu honorable bu baax di ko jaajëfal di nuyu special committee gi man bokkoon naa si ñu ŋaañoon committee bi waaye I would rightly say tey I am proven wrong nekku ne proven wrong ne lu ma waxoon amut waaye léegi dangaa cuuf-cuufal ay nit pour ñu jël seen matuwaay soo seetee that component of the select committee ñu xarañ lañ ñu bugga seen réew te ñu ngee def liggéey bi nu mu war a defee te lu ma si gën a nice aw lu ma si gën a ne garmi dañ jël ay young lawyers si Gambians tam jox leen opportunity ñooñu tam mun a feeñal seen xam-xam so dangaa gis na the composition of the special committee xam nga duñ fa jiitale ay ndawi Gambians lii da ko war a manoore ñun ñëpp parce que lii wane la loo xam ne ñun xamuñu ko si néegi député parce que soo seetee Omar nga seet Mbow nga seet chairman bi nga seet ñu nekk si comité ki yëpp di nga xam ne néegi député bi am na ay député yu doy député te léegi gisuñ ko si néegi député bi soo commission bi tax na bi loolu feeñ soo seen liggéey bi nag duñ si mun a wax lu bari waaye nag luñ si gis mooy ne jaane commission bi su demee noonu waroon a demee tey duñ doon am commission bi and this is the way forward parce que balaa ñu jël xaalis bu bari di ko spend di set up ay commission ñu la naa fay alal bu bari the one of the functions of a national assembly is oversight so suñ amee branch of government bi nga xam ne mun naa def liggéey bii ni from now on foog naa ne nguur bii ni ak nguur bi mun a ñëw lii lañ war a jël parce que man si Angleterre bu ma nekk si néegi député this is what they do any other issue bu am si dëkk bi dañoo set up a parliamentary committee muy prime minister bi muy minister muy businessman or anything lañ la samoon nga ñëw te lii tam dafa guide government policy dafa xelal government def le naa dooleel so liggéey bi daal man maa ngi follow parce que fan yi maa ngi on medical leave kontaan naa si trop te am nañ si yaakaar tamit liggéey bi suñ demee ba pare suñ si indee ay matuwaay tamit nguur gi tamit buñ def ñaari mistake parce que lu amutoon si jaane commission bi war naa am si special committee gi so di jégalu di jaajëfal ñëpp ñuy déglu di seetaan tamit si yëpp salaamaaleykum Garbi. Thank you. Mingok, we just have 5 minutes to go. Honorable ma jagleel la ko rek xëy na nga ñëw ak ñun du ñàkk liggéey bi nga xam tamit yaa ngi koy def as parliamentary not this special committee but National Assembly bi li nga gis taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci ñu bari dañ lay comment ci loolu gis nañ draft constitution bi taxawaay bi nga ci am ak yeneen ba tamit si sa constituency comme nu ko gaay di waxee rek bëgg naa tamit xëy na du ñàkk am na loo bëgg a ñëw ci project ci ak yoonu rek ma bàyyi la nga ñëw nga wax ci jërëjëf Mr. Mbaye foog naa laajte boobu lu am solo la because ñoom it ñoo ma yóoni si National Assembly bi te gannaaw representation and also oversight am naa beneen responsibility boo xam ne war naa leen ci dimbale though it might not have that legal binding but foog naa ne is
also morally upon me pour gis ne may gestu si yoo xam ne mooy seen jafe-jafe te depuis ma toog ak tey si lu ma doon gën a gestu mooy si wàllum wérgu yaram because Janjanbureh am nañ fa a health facility te island la waaye health facility bi da nga gis ne def dee mën a serve the other side of the community mooy the northern part of the community ay Laminkoto Bani and all no Jaarume first si lu ma dooree mooy dimbale leen si ay lal mooy si delivery room bi gannaaw loolu tamit demoon naa ma lijjante an ambulance yóbbu ko Janjanbureh through the collaboration of the Ministry of Health unfortunately ñoom defuñ seen liggéey because dëkk bi lu ma fi gis rek mooy politique la ma yóbbee ambulance bi guy promise ma ne they would do every other logistic because I wrote to them through the permanent secretary copy minister be wherever engage ko mu neexal ma laameñ and all not at the end of the day defut lu mu war a def gannaaw promise guy enu beneen ambulance yóbbu ko Janjanbureh comme di ma kind of counter and all not waaye man nit laa koo xam ne me am very liberal yaa ngi understand foog naa the last time saa ma gisee ma ñëw Omar we will fix the ambulance nii na ma ne ko ne sa gars ñëw nañ nag bugga koo soxla waaye seen responsibility soo leen ko jëlut we wouldn't share the ambulance with you thank God fu mu nekk ni the VDC is even taking it up pour gis na ñu jël that responsibility waaye man dama gëm ne responsibility nguur bi la because man si budget bu ma dee preside lu dee dem si health dañ ma dee woon ne Gambia yëpp a cee njëriñoo so unfortunately loolu nekkul di dem si wàllum agriculture tamit more especially around horticulture 3 community gardens lañ am Janjanbureh te 3 yooyu yëpp am nañ ay tolof ranging from fence water and all not seen fence yi nag mënuma koo fix waaye each of those gardens support naa leen with a borehole thanks to Farmer Singate Foundation the last borehole buñ gas Janjanbureh ñoom ñooñu ci support te kontaan naa ci lool gannaaw loolu si wàllum ndaw yi because man youth background laa am actually loolu tamit dinaa bëgg a gërëm di district youth committee of Janjanbureh ak beneen ndaw koo xam ne mu ngi tudda Mohamed Sedi Kan Justice moom it kenn la koo xam ne am na so much interest in sports I last year or year before last because ministry bi that is Ministry of Youth and Sports or the Gambia government through the Ministry of Youth and Sports liggéeyal nañ ñu a football field fence ko def whatever even though liggéey bi comme me am in the youth committee lii du loo xam ne is in the heading even buñ demee tour on this mini stadiums around the country including Janjanbureh register nañ how dissatisfied we were in terms of the quality of the work ak yu ci manqué waaye minister bi actually react na ci by supporting the community gis ne yoo xam ne mu ngi fa manqué woon try na pour fix leen and we are still working with the Ministry of Youth and Sports pour gis ne ñu mun a elevate to that mini stadium to a standard mini stadium boo xam ne not to only njëriñ waa Janjanbureh but also the nation at large also around education dama dee mun a primary and the upper basic school am nañ ay new faces gannaaw loolu tamit ñoo xam ne ñu ngee dem school even at the level of the university am na ñoo xam ne dama leen dee dimbale even though ndimbal bi bëriwut but then I'm doing my best pour gis ne more especially young people gis ne ñu support leen nuñ leen war a supporter because rural youth seen situation is very sad rural Gambia rek ngay mun a dem nga dem ba grade 12 maybe amuloo doole pour yokka sa jànga waaye nga bugg a liggéey within your community within your region mu nekkal la ay tolof so basically su ñëwee si wàllum ndaw yi lenn la loo xam ne foog naa ne daal dama ci dee gestu lool waaye tamit bugga naa government bi ñu dooleel ñu pour gis ne young people yoo xam ne ñu ngi si rural communities yi ñu ngi dimbali suñ mag yi in terms of development in terms of community engagement ñu gis ñu yóbbul leen ay initiative yoo xam ne dina leen mën a jox liggéey te ñu mën a stay si seen community continue to support the communities. Ngok jërëjëf honorable kontaan nañ trop bu ñu sañoon gën a continuer waxtaan bi kontaan nañ ba pare di la jégalu bu baax because of it is late and then xam naa ne suba yaa ngi war a demaat
parlement pour seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi ci waaye ñu ngi jégalu ci wala ñu ngi war a demaat because of ñu ñoo fay nekk bi yëpp liggéey réew la I know but di la dama lay non paal ma gërëm ko rek bu baax because bi ma koy invite because jàmbaar la su ñëwee dinañ gën a mën a liggéey. alright so na ñëw ñu liggéey. waaw maybe ok thank you so much honorable comme di la wax rek ñun tamit lii la bu ñu leen soxla wuñ leen pour suñu bopp because bu fekkoon li ma la doyee pour man la gisee nañ mën naa la koo laaj nga tontu ma foofu rek ñu yem fa waaye just because of askan bi nga xam ne ñu ngi seetaan te ñu ci bari suñu réew lañ dee xaar pour mën a gis seen autorités yi ñu mën a wax ñu mën a dégg moo tax te yombalal nga ma dama la ko wax rek nga nangul ma ko ba pare tey xam naa ne yaa ngi sonn waaye teewul ñëw nga ba léegi nii kon jërëjëf bu baax a baax di leen gërëm yéen itam yéen ñi nga xam ne ngeen di soppee programme bi ngeen di ko seetaan bu baax a baax maa ngi leen di gërëm bu baax ndax xam naa liggéey bi li ngeen ciy xaar ci ñun ñu ngi koy def waaye itam di leen di jégalu because léeg-léeg xëy na ñu disappoint leen nit moo mel noonu di ci jégalu waaye dinañ gën di def ñu ngi jot tamit seen feedback si ñu ngi leen di gis bu baax a baax to be honest di nuyu waa Mile 2 Central President maa ngi jégalu bu baax a baax tey moom nit confront na ma sax wax ma ne ma géej naa di nuyu waa Mile 2 te dama ko war di def because of dañ ñu dee seetaan bu baax a baax surtout temps yi nga xam ne nekkuñ ci satellite bi dañ dee sacrifice pour bu ñu amee seen free kii bu ñu seetaanul live sax du ñu mën a seetaan xam naa si lu may wax because of nit wax na ma ko waxaat ma ko and then di extend ñoom tamit seen greetings ci panélistes yi Abdoulaye Bojang Doudou Dia Mamadou Kourang Abdoulaye Cham ñoom ñëpp Bakary Ba everybody ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci panel bi di leen gërëm bu baax a baax ak team bi Eyeafrica TV lu ma la ko wax team bi Pousseyri Kanté Aboubacar Manga Khady Diassi ñoom ñëpp because man lu may def dafa yomb toog ci télé bi ñëw toog fekk lépp set nañ ko lépp def nañ ko so man li gën a yomb loolu laay def so sama panélistes yi tamit aw ma seen fay ñoom ñëpp because dañuy bàyyi seen soxla yëpp ñëw dëgg la liggéeyu réew la ñuy def yes that's true waaye tamit ni ñu koy waxee rek baal ñu gërëm leen ndax tamit ñu ngi bàyyi ñoom it seen soxla di ñëw ci li nga xam ne mooy ci plateforme bi ngir waxtaan ak askan wi lu ne fii la leen mën a dalee mën nañ fii juum wax fi musiba lu ne mën nañ leen fi dal so ñu accept loolu noonu Kifa yow moom tey dama lay beral loxo bàyyi la rek yow nga tàggoo because of tamit suñ senior man nga yaa ñu jiitu ci liggéey bi te itam lu bari loo xam ne yaa ngi koy def ñu ngi lay gërëm so ma bàyyi la rek kuy li nga tàggoo su ko defee ma tëj balaa Khady Diassi di ma defaral bagage. waaw jërëjëf Garmi di la gërëm yow ci liggéey bu rafet bi nga def nii parce que lii bi ma ko tàmbalee woon maa ngi doon xalaat kan moo koo jekkali bi ma ñëwee ba gis yaa ngi gàddu suñu réew ma gis ni nga ko gàddoo mu ngi feya mu ngi transparent ba pare yaa ngi mun a waxtaan ak Gambien si mun a waxtaan ak ñi nga xam ne seen xol a ngi tooy macha allah mënumaa wax lu bari daal di la gërëm di xalaat ne waxtaan yi ma daan bëgg a continuer yaa ngi koo def yaa ngi koo doxal ni mu waree di ñaan rek yàlla may la fan guddaa wér-gu-yaram dooleel télé gi mu dem kanam di gërëm tamit ñi ma fi dajeel kilifa yi nga xam ne toog nañ fi wax nañ fi macha allah wax nañ fi wax yu rafet kenn ku nekk nag loo wax yaa ngi ko teg ci ca góom-góom ak sa gis-gis waaye ñun ñëpp suñu éene mooy pour ñu gis Gambia dem di gërëm ñëpp ñuy seetaan nag di jéggalu mboolem loo xam ne dañ ko fi wax loo xam ne juumte la ne doomu aadama mutut rek waaye ne bugg a Gambia moo ñu ko tax a jóg di ñaan yàlla réew mi dem kanam di leen jaajëf bu baax a baax suñ mbokki déglukat yi ak yow Garmi ak ñi nga xam ne ñoom laa fi dajeel kontaan naa bu baax a baax jërëjëf macha allah mi ngoog gërëm leen nit ñëpp dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàllandee mbokk yi jaa ngeen jëf